The Wolves are trying, they're fighting. Let's see how it goes. I mean, they still do have time. (40-25). Portland got the lead. Ooh, that was fast. Good move, strong. Just like they doing actually in the real game. Shoulder to chest. Get some contact. Nice friendly bounce from the glass. And it's a halftime. The players can use their... Oh, let's see another game right now. Washington and Miami. As you can see, the Wizards and Heat are playing the third quarter. And again, you can find a lot of NBA stars which are not belong to the, I would say like 90% of the players are not playing in these original teams in the NBA, but they do play here for Heat and Wizards and so on. Wizards got the lead, and Russell Westbrook, he's playing for the Heat right now. If you play for the Westbrook, you should know that he has some issues with the free throws, of course. I mean, in real life, and of course, everything that player can do and able to do in real life transferred right here to the NBA 2K20. Is this James Harden? Goes really hard to the drive and lays it in. Again, you can. Look at this. The two teammates right now. They're playing for Houston Rockets in original NBA, and right now they're playing against each other for the Heat and Wizards. Why not? Why not? Maybe there'll be a time that we can see them playing for these teams in the future. Who knows? Harden goes right. Wizards move the ball, and again, shoot it. 5 seconds for the shot clock. Let me say it's not the best. And again, that was the not best shot you can find in this type of game. Oh, that was the best, actually. The one-handed dunk, always a good answer. And if you know basketball, the baseline jumper from your center, probably not good at the end of the shot clock, right? But if you're a good cyber basket player and you actually can operate that and you can execute, that's okay. But for the basketball perspective, it's not good. That was nice. And one. Mitchell Robinson for the Wizards. 3 points and the bonus. Nice. 26-17. Wizard. Ooh, that was a huge one-handed dunk from Russell Westbrook. Mr. Triple-double. He's so energetic. If you have him on your team, that would be enough for the win. 7 points difference so far, but they do still have a time to catch up. I mean, they hit. They're playing good. So many button combinations, so many moves on your joystick that you can use during this game. This is unbelievable. Look how James Harden just found a foul. In real game, you can see that many times. But during the computer game, it's really hard to execute. Oh, nice D from Heat, and no, nothing. I mean, probably you should just let Westbrook run and do his magic. Reaching foul. And this is the bonus. Not the best person to hit in the arm. 2 for 2 for James Harden. And as I was telling you,
if you have James Harden, that is completely enough to win the game. You just, run every possession through him and see what happens. So, hello everybody. We got a new link, and probably you are watching it right now on YouTube. And we have a live chat here in YouTube. You can ask me whatever you want. You can share your opinions. This is the Interactive Basketball Championship of Russia Round 2 right now, from not only from Moscow, not only from St. Pete, but from all over the country. And I mean, this is unbelievable. Never had anything like that have been done in Europe history right now. So we're watching the one and only National Basketball Championship in cyber basketball. Is that great? If you got something to share, if you want to know anything, just ask me here on live chat. My name is Jack. I will answer you with pleasure. So far, as you can see, this is the NBA 2K 2020 edition. Of course, the rosters are random. So there was a draft, and players, like real people, real players, they got their rosters from a computer. No trades, no new signings, no free agents, nothing is allowed here. So the CPU is giving you the basketball players, and you operate with that. You can just substitute during the game. The big prize, the grand prize, is 1,000 euros. So it's not a bad thing. Am I right? You just sitting at home playing with your PS4, and then at the end, you're like, boom, 1K euro. You have to win it all, though. So far, the only guy, Jeremy Del Rosario. Hello. Everybody, you can please share your opinions. I mean, how do you like it? How do you want to watch it? And is it a good idea to, let's say, to do this kind of basketball championships, domestic championships in every European country right now? Because the real basketball is stopped. And, I mean, we have to find ways to acknowledge the game. Like Dwight Howard, as you can see, number 39, is playing for Heat, Miami Heat, and players are doing their substitutes. And we're going to another game right now, where one of the best Russian players, Yuri Gardiev, is playing for Portland Trail Blazers. And as you can see, Blazers are doing just fine. The offensive rebound, 57-43. They got the lead, 59 even, and it's a timeout. I don't think, I mean, Mini will have a chance to catch up. Not because the favors are not good, or they do have a LeBron James in their team, but it's only a matter of a player who is behind the joystick right now and playing for Portland. Yuri Gardiev, he's a pro with a 5-year experience. He's really good. He won a lot of medals and cups in Russian and international level. Ooh, James, what a nice pass, huh? Even in a computer game, even in NBA 2K, it's still amazing how he can execute, how he can, do his magic during the fast break. And now we're going to Charlotte.
and Atlanta Hawks. There's been also a fourth quarter and 35-37. Now that's a close game right now. It might be interesting. And we have a tie game. We're playing 4 quarters, 4 periods in 4 minutes, 4 real minutes. So these are 50 seconds are for real. Every bucket is important right now. Yes, this is the regular right now games. The playoffs starts on Saturday after tomorrow, 8 like noon in Moscow. In Europe it will be around 10 a.m. Please welcome to join us. But of course every game is important. Nobody wants to lose. It's not like you have 82 games and then you can, 1 or 2 losses just to check out something. No, you have to win every possession, every loose ball, and of course every game. It is important. Kyrie with the dagger. He's supposed to shoot it. Drives. Nope. No. 2 free throws. Oh, the refs are killing it. So 6.2. Am I right? Yes, 6.2. It's still enough. Still enough to get the bucket. Anthony. He's playing for Atlanta. By the way, that's kind of interesting. Carmelo Anthony, he had the contract with the Hawks, if you remember, in a real game, in a real life. But he didn't play a single game for them. So 5, even less seconds to shoot. Floater. Oh, now we're having the overtime. Am I right? This is the schedule you can see, and also one more game. We got a lot of games going on at the same time. Oh, look at that. They're using the helper, using the computer helper to draw plays for them. Celtics, they move the ball really well, as in real life, as in a computer game. Nope. 43-38. Europe Knicks are winning. Now we're going to Raptors and Nets game. They got 40 seconds remaining in the third quarter. Nice flare screen and a 3. The bucket, 37-30. You see, even in computer game, you can stand on the passing lane and make the steal. Always makes sense. If you can see, the passing lanes, it's always good. Kawhi Leonard are playing for the Nets in this tournament. As I told you, the draft was random. So you can have Kawhi, LeBron, Steph, whatever, or whoever, just by accident. Nice ball movement. Very good. Nobody was there in the corner, so the shooter is... Oh. He just couldn't miss. That's a foul. You can't do defense like that, even in a computer game. Too much contact. Ooh, that's a steal and like a try for the buzzer, but no. Four periods for 4 minutes. We're playing
And this is the first and one, the only Russian national basketball championship of interactive basketball of Russia. So guys, please join us, and I hope you like it. You can try to play yourself like this. So players, like real people, I mean, they're sitting at home right now. They are watching their big TVs. I hope they got everybody got big TVs and PS4s. And the only thing you need is, of course, the PS4 and the nice internet connection, internet provider to play in this game. And then you can win some titles, of course, with the prize money, which is always good. It's a long jumper, but it went in. It is. So the Raptors are still with the championship spirit. I'm saying about the real team, of course. And one for the Nets, and you can see the reaction. And Raptors, nice. I mean, the game is unfreaking believable. Everything is so precise. I'm talking about the copying of the moves, of the body language, of the faces, of the b-ball physics. It's really good. Oh, it's a steal. If you're still on the passing line, you'll get your steal early or later. Transition jumper is a really dangerous thing, but the Nets have made it. You can see a different level of basketball plays, execution, because players are so, on a different level. Somebody's playing for fun, somebody's playing for pros, and let's say I can play once a month with my friends, but some guys, they're playing for 2-3 hours a day permanently against the best players, of course, in cyber basketball, like for years. Obviously, it's going to be a different level of not of understanding, but of the execution of this computer game. So everything here is not only about how you know how to play, it's about how you can. And that is my question to you guys. You can communicate to me. You can text me in our live chat on YouTube right now. I can see you guys watching. So please let me know if you like it. And I wonder, let's say, like a 16, 17-year-old a kid, like a guy, but he's good with computers. He's good with the computer games. And he'll play against the basketball coach, who is okay with computers. He knows how to play, but he's a basketball professional. Who's going to win? How do you think? The kid or the coach? Let's say the coach, like 35, I don't know, 40 years old. Not too old, but, twice older than his opponent. Text me on live chat on YouTube page and FIBA. You guys watching us, I hope. I mean, it can be entertaining if you're really in love with the computer games. Oh, and again, steal from the corner. The passing lanes. Nets are just killing Raptors. 56-35 and 42 seconds to go. And again, no passes to the corner. You should know that. This is the group stage so far. Oh, another 3 steals in a row from Nets. Should be done. Okay, the layup is also good. "25 seconds to play in this game." Finally, a pass to the corner went in, but is it a block? I think it was a block shot.
And that's it. The Brooklyn Nets get the win over Toronto Raptors 61-35. Memphis and New Orleans. Third quarter is in progress right now, 32-23. The Pelicans got the lead. Rajon Rondo is playing for Pelicans, and he did actually play for them in real life, but right now he's playing for the LA Lakers, of course. And this is the white jerseys. Their captain, their real player is Dennis Bergman, one of the best players in real basketball, 3-on-3 in Russia right now. He's two-time Russian national 3-on-3 basketball champion, or one of the best players who can actually be considered as a player for the Olympic Games next year. Not this, unfortunately, as you know, from the circumstances. But he can be in this team. I mean, like he can be one of the 4 guys who is playing on the Olympics. And right now he's playing here with the Interactive Basketball Championship of Russia in the second round. Who knows? He can, you know. How good is he? I never saw him playing a computer game, but I saw him play in real life, and he's good. He's really good. He's playing for Memphis. I'm not sure that was this wise decision, and boom! Like, remember, maybe anybody from you saw highlights? It was a really old game on Sega Mega Drive. It was a basketball 2-on-2, and it was a really funny broadcaster who is I mean, the guy was saying like hilarious things during the craziest dunks I've ever seen on the computer games. He said, "Boom shakalaka." That was fun. That was fun. So may I use that slang, let's say, if you don't mind, because this is a computer games. Yes, guys, please text me on the YouTube live chat. Let's communicate. Ask me whatever you want. Share your opinions. So please, let's make it everybody more interesting. I will tell it like 1,000 times more that the rosters are random. There was a draft before the round, and players, like real people who is playing right now, they got random players and they have to operate with that. And everybody is in equal conditions right now. Oh, Dennis Bergman, as I told you, he's making some changes. He's playing for Memphis, and Bergman, if you don't know, he played in Europe like a million times on 3-on-3 basketball. And he promised, I mean, like, I've seen him before the game, he promised to be a nice trash talker live during the game. So, if you guys know Russian, you can find it funny. So you can see the nickname Berg1. That's from his last name, Bergman. He's making some change. He did. Sometimes the pauses can be, you know, really annoying, but I mean, it's not really a usual thing for these type of games. Look at this steal, and the Pelicans. No. They're not going to make it in transition bucket, but maybe Rondo. Ooh,
That was vicious. Probably going to highlights. Can you imagine in real life Rajon Rondo playing with Giannis Antetokounmpo? That's crazy, right? One of the best assist makers and nice defender, playing with the current MVP, and the Giannis is playing, of course, wearing number 34, like he's wearing it right now on the Milwaukee Bucks, but he's playing here with the CPU draft for Pelicans. Rivers. Berg is trying to hold up, but no. Still, the Pels are so good. 42-27. Look, they're not rushing. Use all their time for the offense. The shot clock is kind of really doesn't matter for them. I hope you don't mind if I cheer a little bit for the Whites. Come on, white jerseys. Let's go. Antetokounmpo, he's not going to shoot three because he's not doing it in real life right now. But did you know that Giannis in this season, this particular season, which is right now on pause, postponed, he's really good with three. He's making like 3.1 attempt per game. That's huge. Pels are going with a minute, which is needed them for some substitutions. The subs you can do, like, you know, in a manual on your joystick, but the rest of it is basically equal condition for all the players. Giannis with the ball, just like we used to in the real game. Oh, that's a nice smooth jumper. Goes in. If you got enough wins with the regular stage, you can go and be a playoff contender next Saturday. So like the day after tomorrow. Oh, look at that. Drew Holiday is playing for the Pelicans, and he's playing right now for them in real life. That's actually a rare thing to see in this interactive basketball league. The first ever domestic championship of cyberbasket. It's crazy. This is so big. You can see here as a players in a real life, like a professional athletes from a VTB league or Super League Russia, or you can, as right now we can see 3-on-3, like one of the best and strongest league in the Euro. I'm afraid Whites are losing it. 46-31. Nope, that's not three. Okay, make a highlight. Boom! Oh no! He missed the putback. He might be dreaming it the next 4 or 5 days. I'll tease him. 3-2, and yes, Pels are got the win. 46-31, and we continue later. Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.
Кибербаскет. Супер заставочка, респект всем, ребята, классные первые матчи. Самая крутая графика была у Берга, потому что самый крутой интернет где? В Королеве. Бабам. Дальше будет только лучше. Надеемся, что качество трансляции нас не подведет. Было много нюансов, но мы все разрулили, потому что мы команда. Итак, мы готовимся потихонечку выйти на связь в скайпе. Естественно, скачали Viber еще, но там звонить не будем. В скайпе мы хотим поговорить с одним из наших игроков. И если вдруг мы готовы это сделать, мы можем сделать это прямо сейчас. И главное это услышать от наших модераторов, что мы пока что не готовы. Поэтому можно обсудить пока что первые матчи прошедшие, какие-то первые впечатления. Вот Анечка, например, очень расстроилась тому факту, что Денис Бергман все-таки проиграл, Да, ну, несмотря на лучший интернет. Несмотря на лучший интернет и самую красивую действительно трансляцию, которую было приятно смотреть, ему не удалось. Но я, короче, все скидываю на то, что он чуть устал. Он сейчас должен какую-то перезарядку. Вот эта вот зарядка перед джойстиком, не знаю, поклонение богу джойстика, чтобы там все силы его услышали. И следующий матч он покажет еще. Не зря все-таки 3 дня этот человек тренировался. Как тренировался-то? Тренировался он действительно ночью, потому что от него мне приходили сообщения и в 2, и в 4, и в 5. Он мне говорил, что вот я, бро, тренируюсь, я готовлюсь. В общем, человек подошел серьезно. Сейчас просто, может быть, немножко не повезло, но будем надеяться, что дальше он кого-то обыграет. Он играл с Новым Орлеаном. Это команда, которая в прошлом туре у нас заняла 1-е место и принадлежала Сергею Морозову. Янис Адетокумба. Бау! Я запомнила. В этот раз у нас командой управляет новичок, которого мы, к сожалению, ни разу не видели. Но, как видим, Дениса он обыграл. О, а вот, кстати, можно смотрите, сказать, с нами на связи легкостью. Сергей Морозов. Он рекомендует нам использовать ICQ для видеосвязи. Да, был такой Вот раз. так Но мы по-прежнему юзаем Skype, и походу он заработал. Да, и если он работает, то на связи Эй, Эмиль Хуснеев. Да, привет, ребята. Йоу, Привет, Эмиль, мы тебя привет. отлично слышим. Привет видно тебе, хорошо? пламенный. Вообще шикарно, Так, видно. подождите, секунду. И говорить мы будем, как мы любим, все вместе, втроем, поэтому это для тебя будет первое испытание. Отгадай, кто что спросил. Так, Эмиль, еще раз, пока ты совсем не сломал себе мозг, ты только что прорвал вообще столько пуканов, потому что на тебя было, по-моему, 1:07, и ты обыграл своего соперника, который играл за Атланту. А, нет, на тебя был Кэф 6, наоборот, а на твоего соперника 1:07. На меня был клатч клатч в один затащил. момент, да. А что Что такое тебе пуканы? помогло, И что кроме самое- 35 И очков что в самое карьере? интересное, Эмиль, у тебя в группе, очень сильные игроки, и, можно сказать, ты начал пока что не с самого сильного. И как вот тебе получилось, во-первых, его обыграть, и, во-вторых, что ты думаешь о своих играх с тем же боссом Владосом, который гораздо сильнее Дударева Виталия? То есть как настрой, как вот сейчас ощущение, что предстоит матчи еще тяжелее, чем тот, который ты только что выиграл 2 очка? Но матч достаточно тяжелый был на самом деле. И соперник мне очень понравился, как он в конце набрал. Но я вроде бы как бы дал бой. Ну, то есть тебя сейчас не пугает то, что против тебя будут играть еще более сильные соперники. Я знаю, тебя перед турниром настращали, что ты в группе смерти, и самые сильные игроки оказались именно у тебя. Вот, то есть это как-то повлияло на этот матч, может быть, на следующие матчи повлияет? Или ты хладнокровно сел, спокойно играл свою игру? Но было нервно. Потом я как-то собрался, решил, надо играть, если попалась такая группа. Надо брать в свои руки джойстик и идти вперед. Мне кажется, это У меня гораздо еще тренер приятнее. Давид Биджанян, поэтому мне это тоже помогло хорошо. Тренер? Тренер Давид Биджанян, армянская химия работает. Как в Подождите. случае с нашим В комментатором. кибербаскете есть тренеры? Есть личный тренер, да. Вау. А если это тренер армянин, то это, то вообще, это уже дабл, 50% это успеха. Это успех. Вот так вот. Я думал, сейчас как раз вопросы будут. О, в кибербаскетболе есть еще и армянская мафия. Подождите, возвращаясь к первому вопросу, Петь, который ты знаешь, кто такие пуканы, которые летели в Эмиля? Я что-то вообще, тут вот не дошло. Нет, рвались пуканы не от рвались. злости, да, потому что там вроде как изи ставка, но Эмиль взял и сенсационно, как сказал еще один армянин, наш комментатор Артем Салтыков. Браво!
Браво. Да, мы поздравляем тебя, Эмиль, с победой. Спасибо. Желаем тебе И дальше удачи удачи. дальше. И обязательно выиграть следующие матчи. Мне прям Покажи очень им понравился. Мне очень понравилась Буду эта игра. стараться. Я буду болеть Буду за тебя. биться. Да, Славонтий так еще сказал, мол, ну, удачи тебе. Где-то в глубине души, значит, ты все-таки в него не веришь, правильно? Нет, я буду очень теперь следить за его матчами, и мне хочется, чтобы вот он вышел с первого места и показал всем этим мамкиным киберспортсменам, что есть ребята, которые просто могут прийти, и порвать. Охарактеризуйте его. Кто это? Мамки? Это вот босс Владос, может быть? Да. Это Ну, Владик, так, извини. Тем временем мы переходим, значит, к следующим мамкиным киберспортсменам. На очереди босс Владос и псих 1391. Который только что проиграл Эмилю. Вот она. Вот Друзья, она как. у меня знаете, что есть для вас? Вот, в особенности для тебя, Ань. Все-таки ты любишь баскетбол за красоту мужчин в первую очередь. И у нас есть не только красивые мужчины, но и их красивые моменты. Топ-5 из первого тура, которые Вау! прямо сейчас мы покажем вам. Насладимся сами. Ну и, естественно, посмотрим на реакцию Анны Резницкой. Поехали! Режиссер, Хочу запускай скорее шарманку, смотреть. ежели ты готов. По интерактивному баскетболу. Мощный блокшот. Для мистера Лавина засунуть руку по локоть в кольцо, как мемчик другу отослать. Но все же нужно быть аккуратнее, когда геймпад находится в руках Егора. На 4-м месте, вы сейчас офигеете, звезда российского баскетбола Дмитрий Кулагин. Да, может, он и завершил свое выступление в плей-офф раньше всех, но все-таки сумел оставить яркий след в мире интерактивного баскетбола. 3-е место. Все мы знаем, что Джеймс Харден с другой планеты. Он всегда в огне, неважно где, в реальной жизни или в виртуальной игре. Автором безумного базара середины площадки стал Вячеслав Еманди из Плесецка. Между прочим, Слава сумел дойти до финала, но, к сожалению, уступил там и стал серебряным призером первого тура. 2-е место. Вот ты можешь похвастаться тем, что обыграл в баскет защитника национальной сборной? Нет. А этот игрок может, пускай с оговорочкой, что произошло это в онлайне. Помимо этого факта, а также сотни термайдерных данков в его исполнении, Сергей Морозов из Москвы стал победителем первого тура и ограбил фомбет на 10 тысяч рублей. Ну и, наконец, 1-е место. Чего еще мы с вами не видели? Блокшоты были, данки были, сумасшедшие базеры были. Настало время увидеть потрясающий алле-уп. Дефес Андонда благодаря своим геймерским навыкам попадает на первую строчку нашего топа и вписывает свое имя в историю как автор лучшего момента стартового тура. До встречи в онлайне! RussiaBasket.ru. Люби эту игру! Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу. Браво, мы увидели все, мы увидели алиупы, мы увидели базеры, мы послушали классную озвучку. Бугенька лучший кто-то озвучил. Ну, давайте уже перейдем скорее к следующему матчу, потому что ребята уже прям готовы ворваться в новую битву. И, повторюсь, с нами будет босс Владос и Псих, Орландо, Атланта. Быстро пробежимся по самым главным персонам из команд. У Васильева, Владислава, Орландо. И там, вот, кстати, я вот только почему-то на этом туре заметила, что играет брат Бертонса, который играл в Химках. Или играет до сих пор в Химках. Вот, и играет Патрик Беверли. Патрик? Конечно, Патрик. Один из лучших защитников. А у него есть друг Спанч Боб? Какая хорошая шутка! Ой! Это я. Ну ладно, Атланта Хоукс и сербская мафия. Армянская была, теперь сербская. Была, да. Йокич и Бьелица. Кстати, Виталий только что как раз-таки проиграл Эмилю. Да. И вот тут, короче, армянская мафия победила сербскую. Получается, армянская реальная победила сербскую виртуальную. Виртуальную, вот так. да. Вообще, да. А еще мы не забудем напомнить, что вот Виталий Дударев — это наш бронзовый призер открытого чемпионата по кибербаскету 2019, который мы проводили в прошлом году. В первом матче посмотрим, Да. кто же сейчас босс Владос. Босс Владос играет в реальный баскет, в реальный и виртуальный. Что у него получается лучше, Славонтий? Мне кажется, виртуальный. Это тот человек, который хорошо стоит в углу в проам.
Есть такая позиция стоять в углу. Это тот человек, который Он хорошо вечно стоит в углу. наказан, босс Владос, который вечно наказан. Ну что ж, а мы готовы посмотреть наказание для босса Владоса. А может быть, он и выйдет из позиции стойка в углу, или как это назвать? Я что-то запуталась. Да, именно так. Именно так, потому что он наказан. Друзья, посмотрим, кто кого накажет в очной битве. Орландо-Атланта. Артем Салтыков. And we continue, guys. The first and one only ever Interactive Basketball Championship of Russia Round 2 right now. We're streaming live from Russia. The Russian guys are playing their first ever Interactive Basketball Championship, and the Grand Prix is 1K euro. And also, if you are a winner of the round, like 1, 2, 3, 4, there are 4 rounds. So you have 10K rubles. It is around maybe 200, 180 euros, something about that. So as the American players would say, easy money. And we're watching the game, Orlando Magic and Atlanta Hawks. But if you're just joining in, the rosters are run down. So there was a draft, and guys who's playing for these teams, they do have their basketball players randomly, and they have to operate with that. For example, Nikola Jokic is playing for Hawks right now. That's a great pass from Serbian center. The big man, the Joker, is always good at that. He sees these passes and execute them. Ooh, almost a foul. No! A big slam from Carl Anthony Towns. By the way, our condolences to the cat in real life, because his mother just passed away from this horrible virus, COVID-19. She passed away like 4 days ago, unfortunately, circumstances. So everybody, please stay home, be safe, and hang in there. Also, we have on FIBA YouTube Live, the live chat. You can text me there. My name is Jack, and then you can share opinions. You can ask me whatever you want to know about this game. And as I told you before, there are 6 divisions by 5 players. So every player will have to play 4 games today, like tonight, in a regular season. On Saturday, 10 a.m. European time and like noon Moscow, it will be a playoff time. So we can also see each other and hear each other on Saturday morning. It'll be the whole day through, the interactive basketball all day long, and you guys can see who is winning all that thing. Nice two-handed dunk for Cat, and a steal. Ooh, that's a good shot. DiVincenzo missed it though. Deep 3 from the catch, and Hawks got the lead, 11-10. DiVincenzo again from the corner. No, it's still 2, and it's a block. Woo. The magic ball though. 7.8 seconds to play. No time to rush, but anyway, you can see the nicknames under the players, and Boss Vlados was trying to attack the rim unsuccessfully. Interesting game we're having here. Hawks and Magic. Hawks got the lead by 1. 4 periods for 4 minutes. That is 1 game. I see you guys texting me there, Kobe.
a horrible tragedy, but what a wonderful player he was. And, you know, he was, let's say, not the best kind of person on the court, but he was a wonderful person off the court. And his actions talking to him. He was unbelievable father, like a very smart businessman and an active citizen. So it's really a big loss. And we're having a nice ball movement here. Magic. For Magic is playing Vladislav Vasilyev in real life. And he's playing against Vitaly Dudarev for Atlanta. And Dudarev, who's playing for the Hawks right now, a really experienced cyber basket player, so he can actually be really dangerous. But I suppose Marc Gasol, by the way, was turned around for the left hook. Didn't work out. And I suppose that the maybe one of the biggest problems our players are having here is with the draft. It was random, and sometimes, for example, you have, I mean, you like to play small ball, but you got Marc Gasol, Nikola Jokic for Atlanta. I'm talking from the, let's say, GM's perspective. You got like non-shooting, big, heavy team, and that's it. You have to adjust your style of playing, and it's not easy to do. Towns. That's a nice pump fake. One of the best defensive players ever in the league, Marc Gasol, could not handle this pressure under the basket. Mid-range jumper is good. Hand down, man down. If you go chase him, if you go over the screen, you're done. Oh, and still Gasol is good. You see, he came from the weak side for help. And as I told you, the NBA 2K20 is so good that even if the player is old, it will show you that he's a bit slower, a bit, you know, not that fast anymore. That would happen with Marc Gasol. He helped once, and that's it. He couldn't recover. Missed a free throw. 3 points difference. DiVincenzo with the lefty layup. Nope, not good. I also told you, there are pros and, let's say, not the amateurs, but guys who's playing for fun. And that is the most intriguing part. Sometimes if you're doing it for fun, the only thing you needed is a bit of luck and a good internet connection. And that's it. You're good to go. You can actually succeed in this kind of tournament. You have to win only like 3 games out of 4, or sometimes even 2 out of 4, and you're in the playoffs. Towns. You can dunk it, but nice soft finger roll with the lefty. Karl Anthony Towns. He's so talented. He's so versatile. Amazing. Ooh, that's a nice cut through the basket. And a good timing for the pass. It's not enough on the computer like to see the pass. You have to execute. You have to push the right buttons with your fingers and do it quick and do it with the right. Yes, consistency. Oh my God, what a pump fake for Towns. I would say actually 3 seconds, but the refs are blowing their whistles here. So it's not that, that you know, you cannot say somebody's cheating on you. No, the refs are from the game originally, from the CPU. DiVincenzo.
Missed it, and a transition 3, no, not good. Rebound by Towns. Again, DiVincenzo. Too much from him. He could not be that productive with the ball. He's more of a, oh, it's a alley-oop attempt. The cat is sitting. So I should say DiVincenzo could not play that much with the ball. He should just pass it and create for the others, and maybe then run through screens and get open for the shot. He cannot be creative and productive with the ball. Who's your favorite player, guys? Text me on the FIBA Live YouTube chat right now. And who do you like to use in the computer games, in NBA 2K, for example? Who do you like to play for? That's a good D from Atlanta, but 12 seconds on the shot clock for Hawks. For Orlando, of course, sorry. It is allowed to make subs, as you can see. What's more hilarious for me is that, as you can see the photo of the players, they're wearing their original team jerseys. So like Jokic is Nuggets, Otto Porter, and then Patty Mills from their own team. So it's really fun. We do put them in a different teams right now, but they still, on the photos, they're still wearing their own team jerseys originally. Was that Anthony or? Again, DiVincenzo going to the left. A hand of action. No, a nice pass for the long guy under the basket. 28-25 for Furious for 4 minutes. Oof, that's a horrible shot. And they got lucky, DiVincenzo. It's a foul against DiVincenzo. 2 for 2 from the line. 1 point difference. If Hawks make a stop, they'll really get back to the game. Oh, no! DiVincenzo is going to the basket and hard dunking with one hand. It's a nice drive. He can drive, right? It is. It is his strong side. Korkmaz. Was it a Korkmaz to a pass? Oh, what was that? A turnover. The horrible alley-oop pass and a foul from Orlando, 30-27. I mean, yes, it is a Korkmaz. Didn't expect to see him here. He can make a pass. Korkmaz can decide, by the way. He can shoot. Not from this distance, though, and from, you know, it was a dribble shot, so not really get into it. Again, DiVincenzo. I mean, I'm not sure, and I like the number 5. He's playing for the Bucks, but I'm not sure you have. I mean, you can do a star from him and make a run every possession through him and to give him so many shots. Okay, whatever you want. You're the boss. The Magic got the lead though, with 3 points difference. And if the game will over with this type of margin, so I mean, who I am to judge? The defense is collapsing. Should be kick out for the 3, but no. A difficult baseline jumper. It's no good. Steal again from the pencil line from the corner.
one of the sweetest spots for the turnover. Oh, that's a nice D from number 5. This is a DiVincenzo again. And a good pass. Oh, for Cat. Just dunks it in. The pass was like 1 point. Tough shot, but a good D. Rebound for the Magic. It's going to be slammed down. Of course. What about the transition D? Yeah, Hawks. Nobody's flying home. Roll. Of course. You should press so many buttons right now on your joystick to make the big man roll and to set the play. I mean, the basketball is one of the hardest, you know, this kind of sport to play because there are so many contacts, there are so many actions on the court that is going on when the play is set. So it's really hard to, it's not like in a football game or in FIFA when you can just play and run, you know, through the sideline and be good. No, it's impossible to do in basketball. Tell me, guys, if you like it, and tell me if you're playing on NBA 2K and how good are you. We got the FIBA live chat right now here in this type of broadcasting, so we can communicate and share our opinions. Patty Mills, got 2 on him. Kick it out, and no way. No, it was out of bounds. He stepped out of bounds. So what we're having here, we're having that Boss Vlados is making a statement that he's good for the playoffs. And Vitaly Dudarev is one of the, as I told you, one of the best players in Russia of cyberbasket. He's losing it. He lost the first game and he loses the second one. I mean, he still got the whole quarter. Yes, the last one, the fourth one. But I'm not sure. The favorite is going down. Underdogs are ruling. If you're not moving the ball, you should beat your defender one-on-one. And if it's not happening, the Pat Beverly is probably will take this ball and and he lost it. He lost it also. Okay. Patrick Beverly is playing for the LA Clippers originally. Post up. Whoa. That's a tough shot. Turn around jumper. The baseline. The physics of this game is unbelievable. I mean, when you see these players or moves, the moves of these players is pretty amazing how the developers are work on this game. The ball physics, the body language of the players is amazing. Oh, easy too. The Hawks' percentage is awful in the second half. They got only 3 out of 12 from the field. That's why the Orlando got 10. Now it's 10 points margin and plus the foul. And he made a bonus free throw. We're now live, guys, from the Interactive Basketball Championship of Russia. First ever, the biggest cyberbasket event in the whole Europe. It must be crazy. A lot of cyberbasket pros are now in it, and a couple of originally from the real sport guys, they're playing here. We saw a 3-on-3 FIBA player. We saw
from a VTB League player, from the Super League in Russia. Everybody's here, so please join us. Watch it. Hope you like it, and I dare you to try to play like that. And also, you can find these nicknames of our players. As you can see, Boss Vlados is playing right now against Psych 1391. So you can find them in somewhere in the internet and ask them to play against you and try your own forces to stop them, to make a bucket on them. Well, not sure if Patrick Beverly are so good from three. Actually, he got only 22% from the threes this season. So I don't know, to shoot like that. Nikola Jokic, oh my God. He's able to score that, but not when the two defenders are in front of him. Beverly, he's more a jump shoot maker, not, they're gonna, you know, more close distance. Beasley scores. 45-32, and I'm afraid it's over because only 1 minute and 10 seconds left. Kyle Lowry, no, it's not good, not good. Hawks are trying to save it. They're shooting threes. I mean, the strategy is okay, but the execution is bad. The Hawks are not really feeling it right now. What else? It's a backcourt violation. Indeed. Patty Mills. What's a smooth, nice left runner. Oh, my bad, my bad. It's not Patty Mills, my bad. Of course it's D'Angelo Russell. Patty Mills is also playing here tonight. It's really hard to, you know, get used that rosters are really different from the original teams. Beverly, the alley-oop. Oh! And it's denied. The Jokic is on protection of the rim. Lowry, he's probably dribbles it up until the shot clock expires. Makes sense. 47-34. Everything is set. Yep. A turnover, shot clock violation, magic ball, and the Magic will finish the game. And they will win it. That's a big win, actually, for Boss Vlados right now, because his opponent, as I told you, one of the best players in Russia, in cyberbasket of Russia. Congrats. We're going to San Antonio against Dallas, the Texas rivalry. In real life, these two teams are hating each other. I'm not saying right now, but when it was a time so when Tim Duncan and Dirk Nowitzki were playing against each other, and they were every year they played a big, huge, tough series against each other. It was a rivalry. Right now, I mean, it's still in Texas, still a big thing for them, but they're not really contender right now. And Mavericks are better with the, of course, with the Luka Doncic, with the KP, Kristaps Porzingis, the Unicorn. So right now, they don't have these guys. They have, for example, Jay Redick. As you can see, number 4 right now, he's trying to find his shot from the wing, but no, that's a nice press from SA, and the Mavericks are winning, 39-31. Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.
Yo, what's up? И, ребяточки, мы продолжаем, естественно, вы продолжаете смотреть, вы продолжаете зарабатывать и наслаждаться лучшим киберспортивным турниром в истории человечества, лучшей киберспортивной игрой. Вот, чтобы всего этого не наваливать вам дальше, мы покажем Анну Резницкую и Славонтия. Камера моя вот эта рабочая. Да, продолжаем дискутировать в нашей любимой студии на тему нашего любимого вида спорта. Только что товарищ наш из Таганрога обыграл своего соперника не из Таганрога. Это в стиле нашей заставки мы просто начали общаться. Респект создателю. Итак, давайте чекнем связь с скайпом. Если у нас... Связь с Никитой по скайпу. Да, Никита Медведева, к сожалению, пока что у нас нету в прямом эфире, но мы его ждем. Тогда у меня вопрос сходу. Как там босс Владос? Отстоял в углу Босс Владос, или поставил в угол? Босс Владос из угла наваливал трешечки такие, что Поставил в угол что Дударь Виталий уже проиграл вторую игру к ряду. А это, напомню на секундочку, наш бронзовый призер открытого чемпионата. Он же псих. Видимо, после первого матча... Психанул. Он психанул, да. То есть бывает такое в кибербаскет, что ты психнул и все. И у Психнул. Психнул или психанул? Психанул, да, и у тебя уже И все... швырнул джойстик в стену. Было? Признавайся. Но у меня нет, потому что я хладнокровный боец. Благодаря этому мне удавалось выигрывать большинство матчей. Анна, а ты хладнокровный боец. Можно, пожалуйста, титры добавить? Славонтий хладнокровный боец, кровожадная Анна и справедливый Петр. Или и Петр ведущий просто. любитель скайпа. Ведущий Петр. А мы сейчас звоним в Таганрог. И ты должна... Помните, как раньше было? Есть! У В тебя Таганроге есть интернет. У тебя иллюминатор? Никита Привет, Медведев привет. с нами. Никита, what's up? привет. Как дела? Как тебе твои первые матчи? Во-первых, расскажи, как ты смог проиграть буквально с разгромным счетом Диме Суровцеву. Это было просто ужасно. Я так думаю, ты сгорел, наверное, вот еще в первой половине, потому что к концу матча я видел, у тебя счет был 27-54. Это вдвое. То есть каждый твой незабитый тебе забивали. Как вот ощущения именно после первого матча? Расскажи сначала. Меня просто люто бомбило. У меня не было слов. Просто было стыдно находиться в комнате, потому что звучали только матерные слова в адрес этой игры. Не в адрес Слушай, ты вспомнил все те ощущения, когда я, кстати, на секундочку напомню, мы с Никитой начинали в 2016 году или в 2015 мы были в одной команде. То есть это мой первый тиммейт, и у нас команда называлась «Кидалы». То это твой первый, да? Это мой первый, да. И я помню просто, как Никита горит, когда у него не получается играть. То есть он играет и вживую, в реальный баскетбол, играл раньше. И когда ты играешь в реальный баскетбол, ты можешь контролировать свою игру, то здесь не всегда получается делать то, что ты хочешь. И я просто помню, как Никита от этого горит. И вот поэтому я и спросил, какие ощущения именно были от первого матча. Слушай, ну во втором матче ты уверенно затащил, несмотря на то, что это был не самый сильный соперник, по крайней мере, мы с тобой его ни разу не видели. Легко дался второй матч или тоже все-таки с какими-то нервами, еще оставшимися от предыдущей игры? Да нет, на самом деле был уверен с самого начала, что получится сыграть. Но по первым нескольким минутам стало понятно, что тут можно играть, в отличие от первой игры. Ну, то есть ты расслабился спокойно и показывал свою игру? Ну да. Я первую четверть, по-моему, проиграл, но все равно был уверен, что затащу в конце. Как настроен на следующие матчи? Боевой. Я готов. Понял тебя, Никит, я в тебя верю. Никит, есть такая Спасибо. тема, ты, по-моему, сейчас смотришь этот же эфир, да, с задержкой, правильно? Но мы слышим себя, мы слышим себя. Так, типа, все. А мне приятно себя, мне приятно, что нас люди смотрят. Ну это же... Мы с ним уже и так Почему бы и нет? Смотри, продолжай, мне нравится. Создавай нам рейтинги, зови всех, подключай маму в соседней комнате, папу в соседней комнате. Пусть все телевизоры страны смотрят Учитывая, как он матерится, скорее всего... Откуда ты знаешь? У вас что, тоже давняя связь? Он только что признавался в том, что ни одного цензурного слова не вылетело из его уст, когда он проиграл 54-27. Но там бы у меня, знаешь, не получилось бы приятненько высказываться, скажем так. Ну я лично вам подогнал несколько, 3-4 человека точно смотрят от меня. Оу,
Как там это? Можно титры, пожалуйста, Twitch, комментарии, все принимаем. Там люди жалуются, что мы нагло используем кровожадную Анну. Ну, в смысле, название, а не в прямом смысле. Никит, подходит ли Ане прозвище «Кровожадная Анна»? Что? Кто такая Аня, да? Анна, если что, это я. Можно меня крупным планом? Вот Включай такая, трансляцию, возвращайся. Вас очень плохо слышно, поэтому я не все понимаю, что там происходит. Это все потому, что у тебя старый телефон. Возможно. Ой, смотри-ка, у них тут давние Можно счеты. Twitch еще раз? Там Twitch про то, что я спалила, что он живет с мамой? Да. Ребята, я просто ткнула пальцем в небо, вот так вот. Дзынь. Никита, кстати, живет не с мамой. А, вот видите? Вот Дэмиан Вайт. А с кем? С кем ты живешь, Никит? У тебя есть улитка? Ага. С любимым. Вот. Это очень главное. хорошо. Это главное. очень похоже на то, что она смотрит сейчас эту трансляцию. Она показывает вот так. А можно девушку в кадр? Мы с ней познакомимся. И... Привет! Хорошо, что в него не полетел в этот момент тапок, подушка, все, что там было под рукой. Так, что, есть вопросы? Че, вопросы есть? Никит, может, у тебя есть вопросы какие-то? Может, какие-то пожелания? Как Пожелание. Выиграть турнир, только одно пожелание. У меня Кого для ты себя. больше всех боишься? Не в жизни, а в нашем турнире. Есть такие? Да, если честно, я долгое время не был погружен в эту игру, поэтому я даже не знаю, кто сейчас хорошо играет, кто плохо. Я знакомлюсь вместе с вами, с соперниками. А, вот так. Я напомню, что Никита у нас долгое время играл с 15 по 19 год, и в 19 году в конце 2K19 он ушел из комьюнити в футбол. И Предатель! да-да-да, и буквально полгода вообще не запускал 2K. Вот сейчас он установил игру только благодаря нашему чемпионату. Или же только благодаря карантину. Почему я такая меркантильная? Я одна думала, игра, благодаря карантин денежному слишком мало, призу. Пришлось утром играть в FIFA, вечером в NBA2K. Это так? Вот Славу слышно хорошо, всех остальных слышно плохо, поэтому... Это трудно потому, что понять. Слава кричит. Уходим. Возможно. Итак, наша студия продолжается и работает для вас исключительно Славонтий. Нам с Анной пора, потому что нас слышно плохо. Ну ладно, Никит, респект за то, что был с нами. Спасибо, Никит, да. И удачи. По-прежнему есть Wi-Fi, но вы помните, где самый крутой интернет? В Королеве. Ну что ж, Е-бой. а мы из Королева переходим к следующему матчу. И наконец-то сыграет Миш Коршунов, с которым мы разговаривали в первой студии. И против него будет Овчинников Даниил. Смотрите, Чикаго, Индиана. Это, кстати, один из моих любимых участников, Овчинников Даниил. Смотрит баскетбол с 9 лет, а так вообще он хоккеист. И когда была по-моему, когда был прямой эфир жеребьевки, он еще подписал снизу и кикбоксер. Это был он? Это был не он. Это был не он? Либо он. Ну, в общем, разносторонние люди. Посмотрим, что они нам покажут в киберкомьюнити. Обои. Оба. Обои. Обои В не кибербаскете обои замечены не были, так же, как и Даниил и Михаил. Но есть подозрение, что Даниил Овчинников был замечен в туб-диспансере. что? Это глубокая очень шутка. А я не поняла, объясните. Разжуйте. Давайте покажем никнеймы наших Тубик. игроков. Еще раз красиво титранем, как мы это любим. Вот сюда Овчинникова или наоборот и соперника. Но он тюбик. Это вот настолько была Тубик. 1, 2, 3, тонкая 4, 5. шутка. А мне кажется, это было, знаешь, судя по цифрам, мне кажется, это было просто вот так. Да ладно, тюбик. Ну как в туб-диспансере. Ну, может быть, его просто звали Тюбик. 345 наблюдающийся здесь. Какие у тебя злые шутки сегодня. Давайте лучше обсудим составы. С Мишей мы уже чуть говорили про его состав, что у него Мюррей, Джамал, он? Да. Он. И Энтони Дэвис монобровь. Энтони Дэвис, с которым он не умеет играть. А Чикаго, у меня нет составов, я уже не помню. Мне надо все возвращать. Давай, Петр. Давайте я тогда скажу. Крис Пол, Эл Хорфорд и Донован Митчелл. Никого не знаю. Андерсайздовые такие игроки, то есть небольшие.
Как Анна Резницкая. Шорт. Да, то есть... Шорт-плеер. Да, то есть Анна Резницкая — это undersized центр на самом деле, потому что она по центру сегодня. Но при этом она далеко не самая крупная для своей позиции. А вот мы со Славонтием по краям, вот, но мы тоже не такие большие, как хотелось бы. Хотелось бы вот что узнать, готовы ли играть наши баскетболисты, киберспортсмены. Они не готовы, потому что самый крутой интернет где? В Королеве. А ни один из них не из Королева. Не из Королева. Давайте еще расскажем о них. Город тогда. Сергач. Кто-нибудь Вот. знает, где это? Я на самом деле впервые слышу это название. Петр? Сергач. Сергач. Спасибо за птичек. Это, кстати, сергачевские птички поют уже. Это сверчки. Сергачки. Хорошо. Ну, так Но вот. мы знаем, откуда Миша. Миша из Сергачей нет Москвы. птиц, только сверчки. Поэтому они запели. Ну, так себе, шутка на самом Тоже деле. еще одна так себе. Да, Нужно еще раз да, Сергачки. Да, Еще раз. да. Так, давайте. Кто был в Сергаче из зрителей? Это вот твои жидкие аплодисменты. Вот эти вот. Так, Это была минутная танцевальная пауза для меня. а я тем временем загуглю, где Загугли, находится город пожалуйста. Сергач. А мы пока можем поговорить про Мишу. Я, на самом деле, в прямом эфире, когда мы по скайпу разговаривали, чуть-чуть сказала, может быть, секрет, может, не секрет, у Миши будет в понедельник день рождения. И, может быть, он себе сегодня сделает замечательный подарок. Выйдет Он в плей-офф. выйдет в плей-офф, да, он так этого хотел. Слушай, как ну мне мне кажется, казалось. это вполне реально с учетом того, что один матч он уже выиграл, не начиная турнир. Это хорошее для него начало. Но мы вспоминаем Возможно, прошлый я улыбнулась тур. ему Наш удачи. победитель не сыграл вообще первый, да? Потому что у Дмитрия оборвался интернет. Да. И победитель И всего тура, да, не Стал сыграл первый именно матч. он, да. А все могло быть иначе, попрошу. Никто не знает. Так что, может быть, это тоже будет такая вот... Друзья, давайте посмотрим составы прямо сейчас. А И что по Сергачу-то? Есть, кстати, инфа, что у меня не работает микро. Что ты в нашей кричишь? Респект. Хочешь? На. Да, я буду покрикивать в микрофон Ани. Крис Пол. Мы о нем разговаривали с одним из участников первого тура. С Жорой Миносяном, по-моему, как раз. Нет. Ничего себе, у Энтони Дэвиса 96. Да, Вау, он очень крут. да. Ну, по цифрам команды равные, с учетом того, что и Крис Пол, и Донован Митчелл. Он настолько крут, Ань, что он даже на обложке игры. А, блин. Вот так. Вот это да, вот это да. Вот я, видите, я Пол исправлюсь. Хорфорд. Ну, слушайте, более сбалансированный состав, я считаю, в Чикаго, то есть, на мой взгляд. Да, пусть там рейтинги пониже, но состав более интересный в плане разной игры. С точки зрения популять тоже можно. И популять, кстати, и сыграть можно под и кольцом. Индианой, но вот с точки зрения защиты, то абсолютно точно есть преимущество у Индианы. Здесь вообще никаких вопросов быть не должно. Ну, слушай, Во-первых, Крис Краудер- Пол и Донован Митчелл небольшие, так еще и Эрик Гордон, 1,91 м всего лишь. Краудер на четверке против Дэвиса — это no chance. Да, И да. вот единственная, наверное, позиция, помимо Криса Пола, потому что даже он маленький, но удаленький, вот, а Эл Хорфорд с Майлзом Тернером — это будет, может быть, ключевое противостояние. А тем временем, окей, Анна Резницкая узнала, где находится город Сергач. Это город в Нижегородской области. Вот так вот. А Я из всё Нижнего знаю. Новгорода у нас участвует в нашем втором туре 4 человека. Смотрите, какой активный регион. Он и в баскетболе в реальном очень активный, и в интерактивном. Да. Не И сдает позиции. Ну насколько... вот, к слову о нижегородцах, есть еще Сергей Хромов, он выступает за Phoenix Suns. Его прозвище — это Вертитвас. Вертит вас. Вертит вас. Вертит Точно. вас. На чем вертит? Вопрос, но то, что вертит, это однозначно. Нижний Новгород. Федор Маханев, он же KB ЗО 2402. Который выиграл только что с кем-то. С кем же? Вот с кем-то у них только что была игра, я вот краем глаза видел, вот он кого-то обыграл. Ну и псих. Туда же, Лейкерс, кстати. да, давайте посмотрим уж тогда, кого он обыграл, раз уж об этом зашла речь. Обыграл он. Итак, Лейкерс. Нет, Лейкерс только что играли с Клиперс. И интересный факт, наш новичок
Гиви Лишкашели, который в первом своем матче начинал 2-15 и при этом выиграл 38-31 за Лос-Анджелес Клиперс. И второй матч начал 2-14, но при этом не получилось затащить, потому что... 2-14, его 14 в смысле? Его 2. Его 2. Да, то есть он первый матч начал, у него было 2, против него 15, и при этом выиграл этот матч с камбэком 38-31. Ему, видимо, нужно больше времени на раскачку, и он, соответственно, во второй игре ему просто не хватило этого времени. Ну что ж, ребята настраивают джойстики, натирают соски со вчерашнего вечера, чтобы они, естественно, не подвели сегодня. Ребята уже готовы выйти на прямую связь под озвучку нашего потрясающего комментатора Артема Салтыкова. Тёмыч, тебе слово, как обстановка, как Восток выглядит, как дела у Чикаго, как у Индианы. Твое мнение, ну и вот это вот все. Энтони Дэвис против Криса Пола. FunBet – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу. And we continue the Interactive Basketball Championship of Russia round 2. Right now it's Chicago Bulls against Indiana Pacers, and I told you that there are not only the cyber basket players like cyber basket pros, but also are, well, let's say they're playing for fun, of course, and you can see right now the rosters like with one glance. I will tell you as the game will proceed, but the, let's say, VIP kind of fun guests we're having here. For example, right now I was playing for Indiana Pacers. Mikhail Korshunov, he's one of the main guys in Russia Adidas here in our country, and I mean, we can watch how good is he with the NBA2K on his PS4 right now from his house. It's still the quarantine time, let's say, quarantine edition, we can see, but it's fun to watch how guys are playing. The corner three from Chicago. The draft is random, and Anthony Davis, number 3, is playing for the Indiana Pacers right now. It's gonna be fun to watch. The Pacers are big. Oh, and can shoot. That's a nice corner 3 from the pass outside. CP3 with the ball. He's playing for Chicago. And he can shoot also. Nice flare screen. Easy actually set. Was played, but the defense couldn't catch it. And Anthony Davis. He's one of the best. He got 96. His rating here in this game is 96. One of the MVP candidates, like let's say hidden MVP candidates in the real NBA right now. He's skilled, he's talented, he's long, he's versatile. One of the best players ever. The only thing he's missing right now in his career, in my opinion, is title. He can play better. He will play better. I'm pretty sure. He's a bit of fragile, but it's so far. He's young. He's still young. He got like 5, 6, maybe even 7 seasons on this level he's playing right now, and he's playing a fantastic basketball. Al Horford. Yeah, he can shoot from outside, but not now. Jamal Murray. His pass is interrupted. What did I tell you about Anthony Davis? He can defend on the elite level. Even in a computer game, he's rating again
96. He's a killer. Bulls did a timeout. So, I did tell you that Russia did as Mikhail Korshunov, the main guy, and Russia is right now. He's for the Indiana Pacers, and his opponent is Daniil Ovchinnikov. One of the pros player. He's good, and he can, he can make a comeback in this game. So far, it's only 12-6. Basically, it's a two-possession game. Bulls are trying to find the three-point shot. Oh, is this the highlight? We're making a top 5 from every round and highlights from every game. And I bet that moment will be there. A reverse dunk from the alley-oop pass. My God. And a stop. And a coast-to-coast run. What did I tell you? 12-10. 27 seconds to play. 4 periods for 4 minutes. They're playing. The rest of it are the rules are the same, just like in the real NBA. Nope. The three is no good. And Chicago got a nice chance to tie the game. Oh, a crossover move. A pump fake. Nope. No shot, though. A pick and roll. It's a mismatch. Drive to the hoop. A block. Nope. Yes, the block is clean, and the end of the first quarter. It was Enes Kanter, by the way. Enes Kanter is playing for the Pacers right now, and Mikhail Korshunov is able to use him as much as he wants. 12-10, Pacers got the lead, but the basketball was really nice, really nice. The main problem for the players, you have to operate with the players you got with the random draft. That was right before the tournament is started. But still, it's so nice to watch how the cyber basketball athletes can actually find their strengths and hide their weaknesses. You're right. Not the best. Oh, no. He can shoot. I thought Murray, actually, the real Murray never got play like that. He never would have shot a three-point attempt in a transition without a rebound. He probably will drive or make a jump shot. Let's say from... Oh, this is DeAndre Jordan, number 6. He is always rolls hard to the rim. We got a live chat on YouTube FIBA, and you can actually text me there. My name is Jack, and I'm here for you at least 1 hour more. And 2 alley-oops in a row from DeAndre Jordan, and 3 dunks in a row. And now the Chicago Bulls got the lead, 16-15, and it's still the first half. 2.5 minutes remaining in the game. In the second quarter. Pass for Murray. Oh, he got hot. 18-16. Nice drive and a kick out. That is actually how most of the NBA teams are playing right now. In the real basketball. They do have the drivers, a guy who can carry the ball towards the rim, and then a kick-out pass. And the shooter just stays. No. DeAndre Jordan is never going to shot that. A shot clock violation. But it's funny when players, don't know what each player is capable of on the basketball court. That was too easy, no defense from the Bulls, and 20-16, Indiana got the lead. I probably would say this is the closest game we've seen so far in this game day.
I know Indiana Pacers, let's say owner, really good right now. Misha Korshunov is my good friend, so I'm a cheer for him if you don't mind. But Chicago is really nice and talented team. They got no length though because they got a small ball team. I would say CP3, Eric Gordon is in the same roster. And Al Horford as a center, but right now Al Horford is fourth, and DeAndre Jordan is as a center. Makes sense. Go a little bit bigger, and especially if Horford will shoot as a stretch four, could have been a success. And I just told you that Al Horford can shoot, and he will shoot as a stretch four. You cannot leave him on the three-point line. Anthony Davis, that's gonna get dunked for sure. Nice, good cut to the rim. Good timing with the pass. 24-21. And it's Hunter and Anthony Davis. They're playing at the same time on the court. Can you imagine if Hunter and Davis will play? I mean, they do have the same kind of thing in LA Lakers right now. They're playing LeBron James, Anthony Davis, and Dwight Howard or JaVale McGee. But I think Enes Kanter is more skilled than Howard or McGee. Although McGee is really good right now. He's giving a lot of energy on the rebounds, on the shot blocking. And the Lakers, I mean, the real Lakers right now, on the real NBA, in real life, they're the leading blocking team in the league. So they're good. And thanks to energy and rim protection from JaVale McGee. 2 seconds, 0.6. And Donovan Mitchell is making a turnover. 26-23. Before the game, Pacers owner Misha Korshunov told us that he will be happy to make the playoffs. That's his ultimate goal so far. Right now, he won the first game, and he's winning the second one. Can you listen me, King of the Court? Yes, I can listen you, of course. Text me on the live chat. I mean, like, I can read you, not listen, literally, but... Text me and let's chat, guys. Whatever you want to know, share the opinions, ask me any questions. I will answer. Davis. Ooh. Anthony Davis is really nice on the kind of short jumpers, on like over the defender. He can make it all day long. CP3 rejecting the screen. A really good pass for the open shooter, and 24-26. Not bad, a quick answer. Right back at you. Donovan Mitchell. He's playing for the Chicago Bulls right now. I mean, in this tournament, Horford. He is able to make that kind of shot, but he needs to, more into shot momentum. Corner three, and it's good. Indiana got the lead 33-26. Terrence Ross. He's a, let's say, decent three-point shooter, especially on the catch and shoot tempo. And he demonstrated right away that he's able to be a threat from the downtown. Al Horford, nice. 2 out of 3 he got in this game. And I told you just a moment ago, he needed more of a shot preparation, more of a hop, and a good pass.
Easy, really easy putback from Miles Turner. CP3. Oh no, he missed it. How could he? It's gonna be dunk. Oh, vicious two-handed dunk, and Al Horford. It's a foul against him. Nope, never stands when a two-handed jam is going on you. Just, you know, be on a poster and don't try to stop it, or you will be destroyed. That's the law of the NBA. How many posters like that we saw on our lifetime, correct? Mitchell on the drive. Oh no, the short alley-oop pass won't go. Cross pass for the teammate, and another on the counter. Yes, the baseline jumper. Let's say like a floater with one hand is good. 40-29, and it seems that Pacers got you know, a solid lead, and especially not only on the scoreboard. I should say the pace of the game is really controlled by them right now. And you see the shots won't go for Chicago Bulls. And it actually pretty amazed me because they got a shooter. They got Eric Gordon, they got CP3, they got Donovan Mitchell. Everybody can shoot. I mean, these guys are shooters. DeAndre Jordan is just killing it. 9 points lead for Indiana Pacers and 45 seconds to play. One-on-one, nope, not even close, but this attempt to shoot for Enes Kanter is nice because DeAndre Jordan is fault. Kanter is a really, I would say he's a hilarious personnel in real life because he got all these issues with the Turkey government, with the Trump, President of the United States. He's a sharp in his social networks. He always, you know, can say sharp things, but not mean. He's okay, but sometimes he should be more careful. But right now he got the ball. No, and again repost. Again from the corner three. What a ball movement! This is more like an NCAA team playing. Like a typical post up. Nice passes to the corners and a shot block. And we're live with the Charlotte Bobcats and Orlando Magic. 28-24, Charlotte got the lead. As you can remember, just a moment ago, Orlando outscored the Hawks. Not much, but still outscored. They got the win. And right now they're losing. They're losing 7 points. DiVincenzo. Oh, this guy is going to start, but he scores. Oh, sheesh. That was nice. Unexpected, but nice. Kyrie Irving is playing for Charlotte. My opinion is Kyrie Irving is, let's say, a destructive element for the team. And the title that he won with originally with the Cleveland Cavaliers is actually more of a, you know, not from his hands. Yes, he scored that crazy three in Curry's face, but that was more of a luck. If you remember that final series, he never played actually like a leader. And he proved it, that he's not a leader from his own play for Boston Celtics and right now for New Jersey, Brooklyn Nets. Oh, that was easy. I mean, like, looked easy. That was really nice. Baseline drive and a light finish. Irving. He can drive. He can shoot, he can do whatever you want, but he will never win a title. Again, ever. You see it. And I'm not against him.
I'm just saying. 31-29. Charlotte got the lead and 2 free throws for the Hornets. I told you thousands of times, and I will say it one more. The rosters are random, so the CPU did it. It was a draft. Oh, D'Angelo Russell makes it look so easy. When he goes to his left, oh my God, help the defenders to catch him. Kyrie makes a pass. Actually, that was a foul from Pat Beverly, and he's upset with it. Pat Beverly's a bulldog on defensive end, and sometimes he, he likes to cross the line a little bit of how he plays defense. Russell, nice pass. Should be a dunk. Okay, that's also good. Bertans find a way to make a bucket. Kyrie, no! The shot is blocked. Gordon Hayward. Cross pass. And again, the Hayward was open, but they find the Kyrie. Oh, that's a crafty finish. Sometimes when he's on the open rim, you cannot even imagine what he's capable of doing. Like a reverse layup or like with a high arc shot. Boss Klados, the owner of the Magic, I will call the players, originally players who is playing as cyber basket athletes, I will call them owners, so you guys will be not really confused with the terminology. So the owner with the nickname Boss Vlados, he's doing good. He's doing good, but he needs a bucket, and as soon as possible. Shot clock violation. That's a stop for Orlando. And Magic is about to get closer and makes... they can make this game going to an ending. Russell. Ooh, a tip-in from Cat. Points in the paint, 8. Kyrie. Lefty finish, and the ball rims out. Oh my God, and it could be a tie game right now. Cat. Nice, that's a great finish. Did you see how he put his shoulder between him and, the defender and the ball? It was amazing. Kyrie Irving, he's going for the lefty layup. No good again. 2 misses in a row from Kyrie DiVincenzo. He's going left, alley-oop. What a horrible alley-oop, but what a wonderful finish. The pass was bad, but the tip in was really nice. 40-38, and the game is turned around completely. Like a minute ago, the Charlotte had 6 points advantage. Kyrie Irving, no good again. 3 misses in a row. Almost a steal, but no, it's still good defense. 42-38. Cat. He can shoot from any spot of the court. Oh, wonderful post-up move. And 13 seconds remaining in the game. It is allowed to take a timeout, of course, to make a subs, to draw a play, to think how you're going to shoot and with whom you're going to finish. Polto. The inbound pass. Kyrie is running from the screens. Oh, it's a steal, and yes, that's for sure a win for Orlando Magic. What a wonderful basketball weekend. No, we can watch right now. And guys, this is the Interactive Basketball Championship of Russia Round 2. If you are watching it, we are hoping that you're a cyber basket athlete or you want to play. You can play with us also. Find these guys, not in this tournament, of course, because the
the guys are already in the middle of the road. The main prize is 1K euros at the end of the 4 rounds. But for each round, the winner of each of 4 rounds will get 180 euros, let's say. A nice shot block and a foul. Doesn't make any sense to try to win this game for Hornets anymore. Pat Beverly will trigger from the line. So you can remember the nicknames. You can see it right on the players' circles, like Hasselbank and Osvaldos and all that stuff, and try to find these guys on the internet. And then they will answer you back, and you can play against them. It's gonna be fun, I can promise you. OKC and Denver Nuggets right now is playing in 1 minute and 21 seconds remaining in the game. As you can see, +18. Nuggets got the lead, and well, probably no chances for the Oklahoma City Thunder. We got 6 divisions by 5 athletes, so each athlete, cyber athlete, will play 4 games tonight, and this is the regular season time, and the playoffs is starting on Saturday, 10 a.m. on the European time. Depends obviously, depends on what city you're in, and noon Moscow, and will be all day long. So you guys watch that and be a part of a cyber community in Russia and also in the whole Europe, because this is unprecedented tournament, and I promise it's going to be even bigger and bigger every month later. I hope, by the way, the EuroLeague and NBA will resume later, but pretty bad jumper from deep because the defender was really close. Let's see how transitions go. Oh, the alley-oop. The main, as I told you, the main part is the execution, how you can manage your buttons on your joysticks. Sometimes it's really unnecessary to know the basketball to understand the game if you can operate with star players you have in your roster, if you have it. 61 to 47 to 46, and 2 free throws for Denver. 24 seconds remaining in the game. Probably, I should say they're over. The game is over. There's no even theoretical chances to save this type of ball game. The shot clock in the regular time difference is 1 second, so no difference at all. The alley-oop attempt was nice. Mason Plumlee, he's doing his thing. Nope. And that's it. 63 to 46. Nuggets are winning right now. And we continue a bit later, guys, so please stick around. Don't go anywhere. FunBet – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.
Фонбет, чемпионат России по интерактивному баскетболу продолжается. Продолжаются и интересные матчи, и даже такие перевороты, как сейчас мы только что посмотрели. Босс Владос, обыграв Эмиля Хуснеева, не позволил Эмилю напрямую пройти из этой группы в плей-офф. И у нас уже готов скайп. Естественно, мы его изобрели, и его, собственно, мы его и используем. Босс Владос у нас на связи. Санкт-Петербург. Питер, как дела, как погода? Ну и вроде летная погода в NBA2K сегодня у Владоса, а это самое главное. Здравствуйте. Приветики, Владик. Как твои дела? Здравствуйте. Аня, твоя персональная фанатка, она топила Мне за очень тебя. нравится твой ник, босс Владос. Слушай, Это было вдохновение. расскажи, как впечатление от турнира, что в играх запомнилось больше всего, какая игра была тяжелая, может быть, какая игра тебе показалась легкой. Вот после только что сыгранной игры с Эмилем, которого ты не знаешь, с которым наверняка ты играл первый раз, тяжело было против него бороться, зная, что он обыграл всех практически. Это было второе. Ну, первый соперник был легкий, благодаря подсказке моего тренера, Миши. Также над вторым соперником пришлось подумать, потому что он играл немного иначе, и с ним нельзя было играть по первой же тактике, которая была в той игре. Слушай, я знаю, насколько я всем объяснил, ты у нас угловик и не играешь в Play Now онлайн. Скажи, вот тяжело адаптироваться под этот формат, этот режим, придя из Pro-Am? Ну, я 3 дня я готовился. Мне Миша подсказывал, что да как. Ну, тактики я все равно не могу применять, я больше играю как в Pro-Am. Кто? Но, в принципе, если у меня было чуть больше времени, то, я думаю, можно подстроиться. То есть нет никого в твоей группе, кого ты боишься и переживаешь? То есть ты рассчитываешь на легкий выход в плей-офф. Правильно я понимаю? Ну да. Это очень хорошо, что у тебя такой боевой настрой. Я рад за то, что ты сейчас обыграл Эмиля. Несмотря на то, что там тренер из армян, Скай-мафии, а у тебя тренер из... Из кого? Из Миши. Миша кто? Миша — это тот человек, который не попал в наш чемпионат. Потому что ему 17? Потому что ему 17, Я и так и 21 мая ему будет 18. То есть у него есть ему не шанс, хватило буквально неделю. Попасть в следующее мероприятие. Следующее А что обязательно. у нас по планам, Славонтий? А это секрет. Не получается расспросить. Владик, как твое настроение? Да, Как расскажи нам о себе, расскажи лучше Ане о себе, потому что она от тебя уже фанатеет. Можно Хане одну просьбу? Что? Там Ань, у от тебя меня вопрос. друг, его зовут Пантур, он ваш фанат, он просит, чтобы вы привет передали ему. Он Опять? сейчас смотрит нас. Опять? Блин, мои Он фанаты. написывает, он в Твиче написывает сейчас, да, Ань. Я так счастлива, что у меня есть фанаты. Это так приятно. Я Ребята, тебя огорчу. привет. Я тебя огорчу. Пантур больше фанатеет От тебя? от меня. Хотела сейчас ругнуться, но не буду. Знаешь, как Пантур. остановила. Но нет, вон, видишь, там Аня, вернись к Пантуру. Все нормально. Ты тут на Окей, себя одеялко-то окей, не перетягивай. Дистанцию 1,5 метра держим. Все нормально будет. Босс Владос, кто придумал твой никнейм? Я сам. Красава. Но я А ты долго- смотрел мультик «Босс Молокосос»? Это мой любимый мультик просто. Он Прикольный кайфовый. мультик я смотрел. Вот, видите как? А сегодня мы подаем идею режиссерам и мультипликаторам, какой мультик нужно снимать дальше, и это босс Владос. Респект тебе за то, что был с нами на связи. Готовься к следующим играм и, естественно, Удачки. удачи тебе. Кстати, давайте немного еще разовьем ту тему про 18-летних, да, почему только совершеннолетние могут участвовать в фонбет чемпионате России по интерактивному баскетболу. Славонтий. Ну, насколько я осведомлен, Ты поплыл просто, Славонтий. я просто не был в курсе, что я должен отвечать на этот вопрос. Я думал, это риторический вопрос. Но на самом деле нельзя участвовать людям до 18 лет, насколько я осведомлен. Это потому, что
в нашем турнире присутствуют ставки на спорт. И, соответственно, на несовершеннолетних лиц ставить законодательством запрещено. Почему? А также запрещено использовать всякие мошеннические схемы, Как, например? которые участились последний тур, и буквально наших участников заспамили личными сообщениями с просьбой отдать, подарить, продать аккаунт, сыграть вместо него, проиграть матч за деньги. Ни в коем случае не соглашайтесь на это, потому что это, во-первых... Незаконно. Что за звук? Это звукач. Это тот самый Это звукач. типа мне нужно заканчивать разговаривать об этом? Окей, я понял. Продолжай, дал добро. Нет, на самом деле это незаконно, раз. А второе, ребята, вы тем самым можете... Вот вам идея для мультика. Еще раз можно. Подожди, у нас серьезная тема, подожди, пожалуйста, секунду. Вот вам деле босс Владос и его тренер X Миша против армянской мафии. Ну ок. Ну так вот, а мы возвращаемся к нашей серьезной теме. У нас не просто, да, какой-то турнир, у нас чемпионат России. И в любом у каждого случае, есть шанс стать первым самым в настоящим, истории чемпионом России по интерактивному баскетболу. Это вам не хухры-мухры. совсем недавно я смотрела большую, ну небольшую. Чемпионат по Большую хухры-мухры разницу. смотрите в следующем сезоне. Совсем недавно я смотрела, скажем так, панельную дискуссию, ненавижу это слово, но все же, вместе с Фетисовым, и там были представители киберсообщества, это заместитель президента Федерации по кибербаскету России и... По кибербаскету? По киберспорту. По киберспорту, да, I'm so sorry. Вот. И они на самом деле очень интересную тему подняли, то, что многие люди недовольны, что киберигры вошли в раздел спорта. То есть это вот с таким настроением, ну, ты имеешь в виду, что это не спорт? Ну, с таким настроением я можно хочу, отменить чтобы... и шахматы. Вот, я хочу, чтобы люди, которые нас И смотрят, футбол. во-первых... И футбол. Ногомяч. Ну ладно уж. Я хочу, чтобы люди, которые нас смотрят, понимали, что на самом деле для того, чтобы играть в интерактивный баскетбол, недостаточно просто хорошо управлять джойстиком. Тебе нужна 100% реакция, которая, Тебе например, нужен не тренер. нужна в шахматах. Тебе нужно Начнем с понимать этого. реальный баскетбол. Конечно. И я еще повторю, что у нас 90% участников, если не больше, все занимаются реальным баскетболом. Кто-то занимался раньше, кто-то занимается сейчас, кто-то планирует заниматься в будущем. Планирую. А ты планируешь? Я уже свое отзанимался. А ты? Нет, я еще как это по-русски? Планирует Я заниматься. планирую дальше заниматься киберспортом. Ну, так себе. Да. Спасибо. Ну что же, мы переходим. Следующая игра, которую мы посмотрим, Медведев Никита и его Даллас Маверикс, и Бергман Денис, с которым мы уже разговаривали, И с Никитой мы тоже разговаривали, мы ему звонили, он показывал нам свою девушку. Точняк, точно, я все забыла. Ну, женщина. И Денис Бергман, которому, к сожалению, пока что не повезло удалось. с Бобаном Марьяновичем. Повезло с Бобаном Марьяновичем, но не повезло с победами на нашем фонбет-чемпионате России по Он интерактивному только баскетболу. что поплыл вообще так сильно. Он мне пишет ха-ха-ха вообще. Это тебе не в онлайне играть. Говорит, ребята серьезные, заряженные. Меня вообще размотали. 27-67 сыграл он один матч. Больше сыграл только тот самый Юрий Гордеев, которого я пророчил в чемпионы. Он окончил один матч со счетом, сейчас, чтобы не соврать, 76-21. 76-21. Это тот человек, который использует преимущественно защитный стиль игры. Он просто не дал своему сопернику забить ничего. 21 очко за 4 четверти. Это прям... Это 7-3? 7-3? Это 7-3. Я не думаю, что там вообще были трехи, учитывая, что он забил 21. Ребят, ну что ж, следующий матч. Даллас, Мемфис, Никита Медведев и Денис Бергман. Матч не готов выйти в эфир, так же, как и Артем Салтыков, поэтому мы еще разгоняем эту телегу до максимума и прогнозируем что-то. Чуть-чуть можно обсудить следующее. Денис Бергман, если ты сейчас проиграешь, то ты не выйдешь в плей-офф, скорее всего. Вот что может произойти. Также я могу отметить Зафесова Ислама, который помимо технического
техническая победа имеет также довольно уверенную победу 48-38 против того самого Тюбика, с которым играл в прошлом матче Михаил Коршунов, которого, насколько я помню, когда мы уходили из режиссерской, он обыгрывал. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, пока что два фаворита в этой группе. Это вот как раз Михаил Коршунов, всеми нам известный, и Ислам Зафесов. Напоминаем о том, что у всех в центральном дивизионе есть техническая победа из-за того, что один из участников, Данис Габдраупов, который должен был играть за Детройт Пистонс, не смог принять участие в этом турнире. Ну что ж, Мемфис Гризлис, и это Денис Бергман, Ти-Джей МакКоннелл, Дерек Уайт, Трой Браун Джр., Джерен Джексон Джр. И Деандре Эйтон. По сути, на автодрафте, может быть, меньше всех повезло как раз-таки Мемфису, потому что главная звезда — это Деандре Эйтон. Ну и вообще в задней линии нет ни одной суперзвезды НБА, и Денчику, конечно, будет сложно. Но и напротив, Даллас Маверикс очень крепкий состав. Помимо того, что один из самых больших и сильных центровых Хасан Уайтсайд, так еще и новый Стеф Карри Трей Янг, который в обновленной NBA2K ну вообще ничем не уступает Карри по игре. Особенно с пик-н-роллами Хасана, мне кажется, это вот просто убийственная связка. А он молодой? Трей Янг? Да. Ну, сколько ему лет? 20, наверное. Старый, Ань. Да, Но он мог бы уже участвовать в фунбет чемпионате России по интерактивному баскетболу. Итак, ребята готовы. Хотелось сказать, что оба, но готов лишь Никита из Таганрога. Напоминаю, что лучший интернет в Королеве, а в Королеве Денис Бергман. Поэтому должно все заработать на ура. Он просто готовится. Готовится, у него вот эта предыгровая зарядка, разминка всех пальчиков. Предлагаю, кстати, ввести рубрику «Разминка пальчиков». Какая моя камера? Вот это. Нет, вот это. Давай. Давайте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А теперь покрутим. Пальчики, как пальчики? А как пальчиками крутить? А какие играют? Вот эти, да, играют? Значит, большие пальцы. Разминаем, ребята, разминаем. У меня больше нету тут джойстика, мне играют больше большие пальцы, средние и указательные. Ну, значит, все по очереди. Указательные теперь разминаем. Вот средние, кстати, не очень хочется на камеру разминать, поэтому мизинцы будем разминать. Ты какими пальцами играешь, Аня? Большими? И это хорошо. Все? Ребят, если среди вас есть такие же любители посмотреть, как игроки настраиваются на этот матч, то предлагаю переключиться в трансляцию прямо сейчас и посмотреть, что ребята предпринимают. Ну и слово, естественно, по традиции, Артему Салтыкову. FunBet – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу. We're back on Interactive Basketball Championship of Russia Round 2. This is the regular season game day tonight. We're having here 4 periods in 4 minutes. By 4 minutes. And the two players are playing right now for the Memphis Grizzlies and Dallas Mavericks are. For Dallas is Medvedev Nikita. Nikita is a really semi-basketball pro, so he's a tough opponent. And for the Memphis Grizzlies, as I told you before, we already had him tonight. Dennis Bergman, two-time champion in the basketball 3-on-3. FIBA basketball 3-on-3.
for Team Inanormal. Dennis Bergman in the Russian National Championship. He's champion. He played for like lots and lots of international tournaments in China, in the Netherlands, in Germany, in Lithuania, in Latvia, a lot of countries in Europe. And he played successfully. He won some of them. And he's actually can be considered as a member of the Russian national Olympic team next summer, where basketball FIBA 3-on-3 first time ever will be presented as an Olympic kind of sport. The rosters are random. The draft before the regular season was held, and players Bergman and Medvedev, they got randomly rosters. For example, as you can see, for Memphis playing Anunoby and then no post-up, but it's a nice Michael Carter-Williams foul. So far, no bonuses. The refs are from the computer, they're from the CPU, so no cheating, everything is clear. Berg is an offense. 4-4, it's a tie game. It's a low-scoring game so far, with only 1 minute and 23 seconds remaining. It is 4-4 on the scoreboard. Nice kick-out pass, and Hassan Whiteside, yes, that's the foul against him. He's playing 4. Dallas Mavericks. Also is Trae Young for Dallas. He's playing tonight. And Memphis got the lead. Again, Michael Carter-Williams fouled, and that's a technical free throw, plus possession for White. With the ball, Dallas is on, oh my bad, Mavericks with the ball, and Dallas got the bonus. No, that's a good crossover. Offensive rebound, and the pass, no, too short. And now the transition for Memphis. Shoot it. It's not working like that. Three-point attempt from Memphis Grizzlies, and it's good. 9-5. Nikita Medvedev is a pro athlete of cyber basket. He's playing on the pro level from 2015. He won the medals on a different kind of competitions, not only in Russia but also international. And he, by the way, won the bronze medal of the round 1 in, of this championship, so of Russian Cyber Basket Championship. So he's pretty good. And Berg won. Dennis Bergman, who is on offense right now, he's doing a hell of a job right now. Winning this game by 4 points and earning 2 free throws. He missed the first one. David Aldridge is reporting. I'm sorry.
I'm not the David Aldridge. I hope so far, but I can't read your comments, your texts live on FIBA YouTube right now. Leo Carmel, what's up? How are you doing, Leo? Right side. He's so long. He's a 7-footer. In centimeters, it will be 2019, so he's really long. He's got a huge wingspan. It's a horrible pass. And a quick answer. Ball didn't even touch the floor. 10-9, Grizzlies got the lead. I will still remind you that we can communicate on the live chat. If you get any questions or opinions to share, please do. As you can see, the Grizzlies got their the Mavericks got their roster fixed. They got Avery Bradley and Hassan Whiteside and Trae Young. So that's actually pretty nice trio, I should say, for a contender. Boban Marjanovic was with the ball, had the pass, and his teammate scored a jump shot. Trae Young. They should have used him more for these type of shots, by the way, because Trae Young is one of the best shooters from the dribbling, but also he can hop and catch and shoot. Yo, we are. Please do text me here if you have anything interesting. How many of you guys who's watching right now actually good with the NBA 2K? How do you think? Are you good? Because I can say personally I'm not that good as these guys who's playing right now. I understand that my type of shot selection is so bad compared to these guys who's playing. Look at that. They just run through the whole set. Couple of screens, pin downs, and Trae Young has missed this shot, and then boom! A put back dunk, two-handed dunk. That's crazy, amazing. That's amazing. Right side. The fall against him. Marjanovic will make it 2 free throws. He's not the best shooter ever from the line, but he can make them. If I don't mistake, something about 67, 69% Boban is making from the line. It's more than decent for the center, I would say. If it's more than 67, or it is 67, it's good. It's good. If you're a big guy, it can enable to shoot something about 72, 75% from the line. You're great. Marjanovic got the rebound, and it's a fast break opportunity for the Memphis Grizzlies. Oh, nice shot from Danny. Backcourt violation. You cannot throw pass back when you cross the central line in basketball, just in case if you didn't know. I told you that this tournament is the first and unique because never has been played nothing bigger than this league. So it's been made with the big state of judges. I mean, in real life, who is actually filling the blanks, filling the protocols, and everybody's watching it. We got, look at that, we got the broadcaster in English, broadcaster in Russian, the studio, which you can actually watch
between the games, between you know, when it's short periods and players are preparing their PS4s for the games. And 30 teams, 6 divisions with 5 players in one round. 100% roll. There's never anything before. There's nobody done anything like that. It's good to be part of the history. Oh, that was so easy. Rejected the screen, and Trae Young, lefty, easy layup from the glass. Bojanovic is sitting on the bench, but he was really productive on his minutes before. 17 to 13 with 34 seconds to go. It's only halftime. We're headed in. And of course, the main and good thing probably is you can double screens. Oh, a kick out. Not bad, but illegal screen. Uh-oh. So the good thing is you can you can make the pauses really short. If you got bored, you just press button and the timeout is over, and the halftime is over. So, oh, look at that. Deep Powell is coming in. OG Anunoby, no, OG Anunoby stays on the bench. So there are subs for this 21.7 seconds, and Memphis are looking to score. Dennis Bergman, a professional player, 3-on-3 basketball here in Russia. It's a tip-in. Count. 2 points, but it's still a point. Even 1 is better than nothing. 1 seconds, and missed it. We're going to the halftime, 19 to 13, but actually they're going to halftime. We're not going anywhere. Probably the break will be about a minute. You see the stats. The Grizzlies are field goals percentages going sky high right now. 57%. Whoa, so good. Cyber athletes are getting more and more popular in every type of game. It doesn't matter if it's sports like the FIFA, NFL, MLB, NBA, whatever. But so far, probably the most popular athletes are in Counter-Strike, in Dota. So these guys are, there are even world championships on these type of games. There are big Grand Prix, big stacks on the table. So, of course, our game, basketball, is not that good so far. But we're going there. We're going there. One step at a time. Hope you guys like to play and you have time to play, because sometimes people, even during these hard times in quarantine, they get stuck with the kids at home, and as I do, for example, and it's a bit of a hard time. I'm not saying it's annoying, but you don't have really much time for yourself. So please, guys, enjoy it, especially if you're young. And please be safe. Don't go outside too often, only when it's necessary. We're working at home, just like these guys who playing. Oh, that's nice alley-oop. Trae Young and Hassan Whiteside pick and roll really hurts the Memphis Grizzlies defense right now. 19 to 15. Grizz got the lead anyway so far, 4 points. Shoot it, shooter. No?
Pass down low. Good kick out on a 3 in the corner. Missed it. But the ball movement was good. MCW is foul, and again, this is his third foul. The rest of the rules are just like in the original NBA. So, for example, MCW got two fouls more. Danny Green trying to play D. Morris against him. And nope. The ball doesn't rims in. 2 free throws for Morris. Green and Morris out. Yeah, probably there's a mismatch. Morris is more strong than Danny. But Green is outstanding defender, by the way. He's a shooter and he's a defender. 3 and D, that's what he does. And again, Green on defense. Dennis Bergman is trying to trash talk also in real life. It's always fun to watch. Oh, look at that. Trae Young get into the pick and roll. Kick out for 3. Nope, but the offense rebound for the Whiteside, and Dallas in a steal. It's pretty awesome. Good play for Grizz. We got the ball. Kick. It's a kick, Grizz's ball. 17 seconds to shoot. Good pump fake. No dribbles anymore. Sweet move, but no, Whiteside got the rebound. Dennis Bergman has to, decide how to finish with a better percentage. Trae Young, he's playing for Mavs in this championship. Good pass. It's easy 2 for Whiteside. He got 13 points in this game. Whoa! From 19 points for Dallas Mavericks, Hassan Whiteside got 13. That's a big number. I would say he's the biggest problem for Greece right now. And if Memphis will find a way how to stop this big guy, they will win the game. .136 remaining to play in the third quarter, and it's a timeout. 3-on-3 basketball star. Dennis Bergman is playing for Memphis. He came from the real big basketball. He knows how to play hard. He knows what it takes to win. So let's see if he can transfer all these qualities to his game on PS4. 10 seconds. Sometimes we do have a little bit of problems, but please don't worry, we'll fix it. And we're going to Raptors and Celtics game, 53-32. Oh, Celtics got the lead, and it's big. Zaylon Williamson plays for Toronto with the randomly draft, and we're back. Dallas and Memphis. Danny Green, lefty finish, no good. And Green is fouled, yes. Oh, look at that. We got a player. Nice. I wish we could have the second one, but it's not always that good. (23-19). Dallas got the lead already. 25 seconds to play in the third quarter.
There's a small room for trash talk actually in real life. I don't know how it can actually affect on the opponent, but you can use that also. Not only some, I don't know, dirty tricks in the computer game, but trash talk in real life can be hurtful. In a good ways, of course. In a good way. Marjanovic is back on the floor. Oh, that's a horrible pass. But Marjanovic is recovering, and right now it's a fast break for Memphis Grizzlies. Danny Green lays it in. 21 to 25. Probably that's it for now. And quarter number 4 is ahead of us for another 4 minutes. Sometimes you do spend too much time for trash talking instead of playing and find the ways to win. I must say, who's gonna win this game is going to the playoffs. The correct subs for the final period is could be the key. You need to know your rankings, how the players are rated in this type of computer game, and use their strengths, especially for the final period. And of course, you have to be like a coach. Use the load management and use the players who is more fresh. Trae Young, of course he can score that. That's an easy money for him. He's a sharp jump shooter. Trae Young scores 1 on the drive, and now the short jumper. Oh, too far away. I wonder sometimes how bad is shot selection for the pros in the computer games. It's just crazy. Defensive rebound for Grizzlies. They can catch their opponent, and that's what they're doing right now. 27-23. Mavs get the lead, but it's only 4 points. Everybody who's watching it right now, you should try and play this game, because I hope you have time. I hope you have PS4 at your house, and please come and join us and be a part of our cyber community, because it's fun. I'm telling you, it is fun. Whiteside. He actually, a real Whiteside, he really made a big improvement from last summer at his free throw shooting, because he hired a coach. I don't know, probably you don't know his name, but he hired a special coach for improving his jump shot and free throw shot. What makes total sense, because Whiteside is a big man. He always got lots of touches down low under the basket, and Trae Young miss. But Whiteside got the rebound. Trae Young, ooh, that's his spot. Sweet spot, yes, and he's showing it. Even a computer Trae Young can show it. 32-23. So now this particular game actually do include the progress
of the players from the last offseason. That is crazy. How good is this computer game is, huh? Sweet shot. Right in the top of the arc. That type of shot that actually can save the game for Dennis Bergman if he can score it and defend. Of course, he needs some stops. 2 seconds to shoot. Oh, what a pass. And again, the pick and roll, wide side Trae Young. I mean, it could be good in real life also, huh? How do you think? It's a wild shot. I mean, it would be a miracle if it goes in. Jackson is fouled. And a timeout. But I'm not sure why, because 34 to 26. There is some time to save the game. Well, a couple of buckets and Dallas will easily get the win at the end of the game. Trae Young is misses. Kick out, Marjanovic, another kick out. Danny Green, nope, no good, but the rebound, no, for Dallas. It's an easy bounce and a rebound, 34 to 26, 40 seconds remaining in the game. Probably it's over for Memphis. Oof. I thought Marjanovic could have blocked it, but nope, nope, nope. Trae Young easily scores on him. And that's it. Marjanovic, tip in. The pass was horrible. And a deflection and a steal. And it's 20 seconds in the game. And the alley-oop on the fast break. Costa Castillo, hello guys, if you're just joining us, this is the Interactive Basketball Championship of Russia round 2. Please watch it. I will tell you a little bit of the players, like original players who's playing, and the rosters are random. So there are no really superstars who's playing on the same team here in real life, but that's okay, that's okay. 38-27, Dallas defeated Memphis, and here we go with Portland against Denver. 57-23. Probably there's no much to do for Nuggets. They couldn't save it. I don't believe it. That's why we're going to the game Wizards and Orlando. That's the second overtime. This is crazy. Harden with the drive. No and one, but two free throws for James Harden. He's playing for Wizards. Oh, this is the craziest game I've ever seen in this game day. 2 overtimes, and Harden makes the first one. It's the second one. 3 seconds. 3.4. Of course, it's a timeout for Magic. What are they gonna shoot? How do you think? 2, or 3? For the win, they need bucket from the range. For the tie, for the third overtime, it's gonna be okay. Oh, it's a steal, and the Wizards steals the game. It's over. Even if James Harden, oh my bad, even if Wizards will miss both of it, even better, even better. That's it. 3 points, timeout for Magic, out of bounds set. Yes, James Harden is
Really glad he hits the winning free throws. There is still a slight possibility of catch and shoot according to the NBA rules. The 0.2 seconds is allowed for the player to catch and shoot the ball properly. We'll see how it goes. You need a deep three. Come on. No, it's 2 and it's no good. Wizards are having the win of the night. 2 overtimes, 51. Nice. Somebody is going to the playoffs. We're back to the Blazers and Nuggets game, 66-27. It's a blowout. I don't think anybody could save this game, even if Michael Jordan would have played. So guys, let me remind you that the playoffs will be on Saturday, noon Moscow time, and probably something about like 10, 11 a.m. Depends on what city of Europe you're living in. We will be glad to have you here back on the YouTube on FIBA Live. Please be more active and watch it and text us. There's going to be 16, the best 16 teams, just like in the real NBA. Oh, missed it, and 1 minute and 10 seconds remaining in the game. The Blazers are firing up. 68-29, and a turnover for Denver. Yeah. When you thought the game couldn't be worse, it just became like that. "50 seconds to play." Woo. They're still hot. 71-29. Huge margin, and nothing goes right for Denver. We mentioned that it depends how do you execute, how do you know the strengths and weaknesses of your players that you get with the runs of the draft before this tournament, and how do you able to operate with these types of players you're having. Doesn't matter who you have, KD, LeBron James, or Anthony Davis, or Steph Curry, whoever. It's just a matter of question, how do you operate and execute your sets and use their strengths and weaknesses. 15 seconds to play. Steph Curry with the ball. Strange pass in the corner. Another for deep three. No. Is that center? Attacking with the shot clock violation almost on the buzzer. Okay, 73-29. He was nice, guys. I hope to see you on Saturday. FunBet – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.
дичь, замес, рубилово, фарш, мясорубка, синонимы от вас. Еще? Харден буквально доказал свое вот это вот мастерство лететь на фолы, когда у тебя равный счет, когда у тебя второй овертайм, и когда у тебя буквально 3 секунды на то, чтобы провести атаку. И Харден это сделал. Он налетел на фолы, забил свои штрафные и GG. А мне больше всего из всех сыгранных матчей сейчас запомнился, конечно же, матч в исполнении «Вертит вас». Он настолько нами всеми вертит, что он просто выбрал такой же цвет формы, как у соперника. Да, они оба играли в белой форме. Это в первый раз за все 100 матчей, которые мы провели. Я думаю, это уже больше, у него 120 максимально матчей. показательный ник. Он всех нас просто вертит. И вас, и вас, и вас, всех. Просто мы не показывали в эфире этот матч, но ребята играли оба в белой форме весь матч, просто от начала до конца. Мне просто интересно, как они сами не запутались? Там разница была только в полосочках на шортах. У одного зеленый с синим, по-моему, у другого какие-то оранжевые. Возможно, один из них до сих пор думает, что играл за другого? Что он выиграл. Что он выиграл, хотя он проиграл и никуда не пройдет. Может быть, это была коварная тактика «Вертит вас»? Возможно. Мы надеемся, что наш следующий гость в студии не будет пользоваться никакой коварной тактикой. Он уже скачал скайп, и он уже с нами на прямой связи. Ислам Зафесов, актер театра и кино, и еще... Привет, ребята, привет. И еще любитель понажимать на кнопочки. Ну и полежать, судя по всему. Это, видимо, отдых после тяжелого матча. Какие процедуры, Ислам, сейчас, может быть, ты проводишь над своим телом, чтобы отдохнуть? Мы поздравляем тебя, кстати, с выходом в плей-офф, судя по всему, 3-1. Ислам закончил ты серию, прошел? да, то есть он сыграл все свои матчи, и у него я больше... попиваю газировку. Прямая реклама, даже не нативная. Ань, давай, твой выход. Спасибо вам за хорошую организацию, крутой турнир. Приятно порубиться. У меня даже, скажем так, у меня примерно похоже билось сердце, когда я играл, наверное, первый раз в жизни выходил на сцену. Типа того же, я всю жизнь играю в баскет. На каком уровне, собственно. Но, в общем, Дюранта не удалось вывести. А так вроде все неплохо получилось. Что сложнее, NBA2K или играть в театре? Это две разные вещи. Мне кажется, для тебя играть в театре это вообще так, и нормально все. Я лично была на спектакле, я все знаю. Мне понравилось. Мой поцелуй летит к тебе. Кто тебе показался в твоей группе самым сильным соперником, и как ты можешь охарактеризовать игру с Мишей Коршуновым? С Индианой. Но тяжелее всех было с Дюрантом, его просто тупо некому держать было. Я пытался в какой-то момент переключить матчап на Брэндона Кларка, но что-то не сменилось, и Уиггинс продолжал получать очки. Ну, в общем, а с Мишей Коршуновым хорошая заруба получилась. Он не доиграл немного на Энтони Дэвиса, надо было больше играть. Но он просто не умеет за него играть, он же сам признался. Слушай, а как тебе тот факт, что ты вышел из первого места в группе, насколько я понимаю? Что ты говоришь еще раз? С первого места в дивизионе, из первого места в группе ты вышел. Как тебе вот ощущение, что вот ты ворвался в... Красиво зашел. В интерактивный баскетбол, да, не участвовал перед этим ни в одном турнире, и вот ворвался буквально и порвал всех. Почти, да. Слушай, ну я же тебе лично год назад говорил, поставьте мне боковую камеру, я буду нормально играть. Боковая камера, я не могу с 2К камерой играть, и все. Я, кстати, сделал сравнение, то есть на 2К камере, возможно, лучше играешь в нападении, но в защите точно играешь лучше на боковой камере, это 100%. Наконец-то появился человек в киберспортивном мире, просто я понимаю, в чем прикол. Ислам Зафесов, он больше за кино, за театр, он к 2К относится как к красивой картинке в первую очередь. Красиво выглядит с боковой. Да, и он играет на бродкаст камере боковой, и вот я как раз-таки, я такой же, как ты, я сторонник боковой камеры, меня бесит 2К и как раз-таки онлайн 2К только этой камерой, на которой задроты, собственно, наверное, и ну да, я, собственно, как бы играл уже не ради игры, я играл ради того, что я люблю этих игроков, потому что я всю жизнь с них с ума схожу, то есть там движения их там отрабатывали, то есть чтобы именно они играли, двигались как в жизни, то есть фейдовые всякие, такая же, степбеки. А кто твой любимый игрок?
Мой любимый игрок Коби Брайант. А из тех, кто сейчас еще действующие? Ну вот Сейчас, ты такой смотрела вот жеребьевку, слушайте, блин, по поводу, не попался. почему нельзя было сделать драфт еще раз? Вот почему нельзя было раздрафтовать Вот. игроков еще раз по командам? То есть почему опять так же? По-моему, вот дайте мне Яниса, и я захвачу мир. У меня такое ощущение. Слушай, ну на самом деле, если бы мы перемешали еще раз игроков, просто получилось бы так, что Янис был не в Новом Орлеане, как сейчас, а в Хьюстоне. И суть бы не поменялась. Поменялось бы просто название команд у тех же самых игроков. Ну, то есть мы несколько раз делали автодрафт и смотрели, прикидывали, и всегда остается один и тот же приблизительный состав. То есть не будет такого, что у тебя Янис и Харден окажутся вместе. В любом случае будет Янис с какими-то среднячками, он просто будет не в Нью-Орлеане, а в Хьюстоне. Ну это понятно, или в но ты Далласе. понимаешь, но Янис это Янис. Янис в любом случае уже не надо никаких комбинаций играть. Это игрок, который скорее стягивает, и всё. тут скорее Это уже просто движение. кому-то повезло с Янисом, кому-то нет. Янис один. Их Ну да. Я просто. Но видишь, у тебя вроде и без Но Яниса все нормально было. кому жаловаться, да? Исламу выпал Лука Дончич. И, кстати, Не, спору нет, Лука на хорош, я ни в автодрафте, коем случае не вообще, отрицаю. когда шел драфт всех игроков, Лука вылетел первым. То есть система считает Луку Дончича Самым классным? самым топовым игроком. Яу! Все, вопросов тогда не имею, все. Видишь, как Янис- кто-то с Янисом не может, а ты с Лукой вообще нормально все справился, вышел. Мы тебя с этим поздравляем. И посмотрим, как ты будешь выступать в плей-офф, потому что там уже будет совершенно другая борьба, совершенно Я другой не накал сомневаюсь, страстей. я не сомневаюсь. Ну что, спасибо большое, что ты согласился на наш, скажем так, между собойчик? Можно это назвать между собойчик? Интерактивное интервью. Интерактивное интервью. Окей, хорошо. В общем, мы тебя поздравляем, спасибо. Целуем, обнимаем. Муа, от Аня меня. целует, мы отбиваем виртуального кулачка. Ислам Зафесов был с нами, не только актер театра и кино, но и еще и новое имя в киберспорте, который показывает очень неплохие результаты. Ну что ж, далее лишь серия из скольких матчей? Из одного, да? Один матч остается сыграть всем, кому-то больше и вовсе не надо будет Исламу, играть, как например. Исламу, потому что он получает техническую победу ввиду того, что, опять же, повторимся, за Детройт Пистонс не пришел играть тот самый, кто играет за Детройт Пистонс. Денис Бергман за Казань. сегодня у нас сыграл без единой победы, Но был настроен очень решительно. сказав, что он будет наравне соперничать с киберспортсменами. Но его игры, Он так слушайте, думал, было слушай, я достаточно думаю, интересно что- смотреть. Последнюю 100%. Последнее было интересно против Никиты из Таганрога. Но мне кажется, и камера ему помешала, он начал стесняться и проигрывать. Может быть. Но тут скорее больше концентрация. Мне кажется, вот его концентрации как раз не хватило только потому, что он 3 ночи подряд не спал и пытался тренироваться. И пытался И научиться. пытался научиться играть. Да. То есть здесь, мне кажется, ему нужно было, наоборот, хорошо выспаться. С утра, может быть, там проснуться, позавтракать, позаниматься спортом, и уже под вечер в спокойном состоянии духа браться за джойстик. Это вам небольшие лайфхаки от Славонтия для участников следующего тура и для участников плей-офф, я думаю. Зашла. Для участников плей-офф, который состоится уже в эту субботу, 16 лучших игроков из этой тридцатки попадут туда, и мы выясним, кто же получит следующие деньги. Ну а прямо сейчас мы будем выяснять, сможет ли кто-то из финальной парочки, которую мы запускаем в прямой эфир, отправиться в плей-офф. Эмиль Хусниев и его Шарлотт, и Анар Шахгусейнов и Вашингтон Уизардс. Артем Салтыков по традиции у микрофона. Тёмыч, what's up? We're back for the final segment of our game day tonight, the regular season of Interactive Basketball Championship of Russia Round 2. We saw these teams earlier today, and this is the the playoff spot battle
between these two teams. It's a New York rivalry, actually, as you can see. Brooklyn and New York. The Knicks are the most expensive team of the NBA. The assets of the team are so expensive, but the fans right now are so upset with the Dolan, James Dolan, the original owner of the New York Knicks, that they're shouted at him to sell the team. The Brooklyn Nets, as you know, were held as the owner, Russian businessman Mikhail Prokhorov, and right now he sold the team and he only owns the building. But the building, I mean the Barclays Arena, but this is the Russia basket court because every game is held on this custom basketball court, which is actually really nice. And I like the design. How do you like the? They got the you see Latin letters, the Russia basket, and the RBF, also Russian letters on it. So nice. And the joystick in the center are really piece of art. How do you think? The two-handed putback slam, and Brooklyn got their first points of the game. It is a foul. Goran Dragic, if I'm not mistaken, for the Brooklyn. The draft was made randomly, so for New York Knicks, Joel Embiid, who just fires up the three, Malcolm Brogdon, Isaac, then Gordon, and Biyombo. And for the Brooklyn, it's I should say the roster of Brooklyn is better because it has Kawhi Leonard, Danilo Gallinari, Buddy Hield, Marcus Smart, my bad, Goran Dragic, and Devontae Graham. So the Brooklyn is better on paper, but Embiid, you see, he can be an impact. Deep shot attempt for three, no good, but Embiid again. Fadeaway pass, sometimes your fingers are not so fast, guys, as you think. For the New York Knicks, Vladimir Kurdyukov is playing. He's not the most famous athlete. I'm talking about the cyber sport. Oh, and we're going to Washington-Charlotte game. Wizards just won the 2 overtime game. They won it because of James Harden made 2 free throws. And Charlotte right now with the Kyrie Irving in the roster. 1 point behind. Second quarter just started. 4 periods by 4 minutes. We do have a live chat on YouTube, on FIBA channel, so we can, guys, communicate there. And if you text me, ask me there anything you want and share your opinions about this tournament, about this game. How good are you with NBA 2K? Do you play hard? Oh, look at that. James Harden just was playing defense against Kyrie Irving. That was nice. Three is no good. So Harden with the ball. Drives, ooh, and slams it with one hand. Look at that. A contact.
and still finishes with the dunk. Nice kick out pass for the big, for the three. Nope, ain't no good. James Harden, of course, he pulls up and he's making the three. David Aldridge is reporting, but I'm here with you guys. My name is Jack, so we can still chatting live on YouTube. Good D from the Wizards. 17-9. Low score in first quarter, but right now, I mean, the guys, it seems they're catching up, you know. Timeout for Wizards. You see the body language is being unbelievable in NBA 2K. That is something. Again, number 13 with the ball. He can play all by himself, especially, look at that, especially with the help of his partners. The rebound and the put-back dunk. Oh no, put-back dunk. But anyway, he missed a free throw. Kyrie. Dribble, dribble, dribble. And Reggie Jackson couldn't held himself on the right defensive position. And again, ooh, a two-handed slam for James Harden. I mean, I can't even remember how long time ago I saw that. I mean, I saw that maybe when he plays for OKC. That was nice. Good pass. Another easy dunk with two-handed flash. Oh, look at that. Another camera angle. That is something new. For Indiana is playing the main guy in Russia Adidas department. Already told you about him, Mikhail Korshinov. And he's not losing. He got the winning streak so far, and he's definitely will play the playoffs on Saturday. Look at that, the crushing offensive rebounds and 17-10 in the first two quarters. Terrence Ross, Anthony Davis, he's got a nice, long and strong roster. Somebody got lucky with the draft. Somebody will have to play with what they got. But that's anyway very unique situation for the players. Markkanen is playing for the Cavs. Is it D-Rose? Yes, he's playing for the Cleveland Cavaliers. I do have a roster, but it's actually more intriguing and interesting for me when I can hit and one. Lauri Markkanen got fouled, and I mean, like, the foul is against Lauri Markkanen, and Hunter will shoot a free throw. Missed it though. So I'm saying sometimes it's challenging to know a player from his moves. Look at that, a healthy KD. I bet actually KD can shoot and play already right now. I mean, the real one with the Achilles injury. But he will not return even if the NBA resumes the season this summer. The KD will not be there. 19-12 after the first
8 minutes. I remind you, 4 periods for 4 minutes. I still give you the idea. You can remember the nicknames of the guys, of the players here. They're blinking on the court's right with the instead of the players' names, and find them in the internet and then try to play against them. It'll be fun. You will love it, I'm pretty sure. Jamal Murray with the ball. He's playing for the Indiana Pacers and puts it down low for Anthony Davis. Nice behind the back pass. Well, how do you do that? It's a great move. It's a wonderful move. KD's playing number 12. Does he do it in real life? Can't tell you. Tries to finish with the M1. D Rose, the youngest MVP in the NBA history. He won the trophy, not the trophy, my bad. He won the statue with the age of 22 and 100 days, something like that. Not exact number of the days, but 22 years he was when he won the MVP for the Chicago Bulls. It was a hell of a team. Murray. Crossover. It's down low. Whoa. A great step through. Is that a Kelly Oubre? Looks like him. KD. No good. Left the kiss off the glass. Not really that what the Cavaliers looked in that offense. And the steal from Anthony Davis. Everything is going through Durant's hands. I mean, probably that is correct. That is precise how you should play if you have that type of player in your roster. But he missed two shots in a row. And when you put on the sets the other players, so they could be a threat, actually it eases up the life for your superstar. 3 missed in a row for KD. And out of bounds. Inaccurate pass. Short jumper is good for Miles Turner, and 25-14. The Pacers on their way to the playoffs for sure. And the defense. But no, they got the ball back. Easy floater on the run. 27-14. The Cleveland Cavaliers could not score a single bucket the last almost 3 minutes. That is big. He rose. He got the jumper. No. He decides to pass it. Yes, and the horrible shot from the fadeaway. Again, KD's pump and fake it, and he'll go to the line. Anthony Davis with a foul. 27-16 only with these 2 shots. Cleveland Cavaliers can score in the 3rd quarter. It's amazing.
low-scoring game, a very low-scoring game. A horrible percentage from the both team, but Indiana Pacers is playing way much better. And look at that. Cavaliers are not that far. It's only 8 points. 4 minutes of the final period is enough to try to find the way for the win. Turner, he can shoot threes. Yes, he does, but this one is no good. Hunter, the rebound. 1 second, 2 seconds. Oh, too long jumper, and the defender was close. We're going to the final period for the game of LA Lakers and Sacramento Kings. Again, remind you, this is not the original rosters. The draft was held randomly, so they're playing what you get. (27-23). Every game is important right now. This is the last segment of the game day, and every next game, which is right now we're watching, is for the playoff spot. It's interesting because in a computer game, the post-ups are still, eligible. There's still a good way to score the bucket. And the players are playing post-ups, really much more often than in real life, because in the real NBA right now is drive and kick, drive and kick. You just put a ball handler, drives, collapse the defense, and kick out for a three. Or even when you have like a Bradley Beal, James Harden, whoever can shoot a three, Steph Curry. But Curry maybe is not a good example, but they should just right away. Resume the game, and we're waiting the comeback of Sacramento in these 2.5 minutes, which is remaining in the game. Bad pass in the middle. Carter Jr. just jumped on a shot block, but missed it. And now he set the screen. Another pin down on the curl for a partner. No good. Lakers for the rebound. Six divisions by 5 players. So everybody's played, playing and played already 4 games for this day. And according to these results, we will have the playoffs. Which will take place on the internet again. The same rules, but 16 best teams will play against each other on Saturday noon, Moscow time. You're welcome to join us, guys, if you like the interactive basketball. If you like to watch it, if you like to play it, please play. And you probably have, most of you guys probably have the
something like that in your city, in your country. So you can try to play against best cyber athletes of your city and your country. Also, I told you this many times for today. Remember the nicknames of the players. You can see them just under the players' legs, and remember them. Try to find them on the internet and challenge them. That's a sweet drive and a reverse finish with the kiss of the glass. Klay Thompson, he's playing for the Rockets. By the way, there was a time then when it was actually like a real moment when Thompson could have been traded to the Rockets. That would be fun. Yeah, it was about, I mean, there was even a discussing a trade in 2011 when Steph Curry and Klay Thompson, like a package deal for Chris Paul to the OKC, and Chris Paul should have come to Golden State Warriors. Right now, it sounds like crazy, but 9 years ago, the discussion was real. 42-36, Houston Rockets outscoring New Orleans Pelicans. Pelicans, by the way, won the round number 1. So the cyber athlete, the owner of Pelicans, already took the money, the prize, a little bit, but you know, better than nothing. The main prize of this tournament is 1K euros. This is the first and the only, the first in the whole history, Russian Interactive Basketball Championship. So nobody in the whole Europe are doing anything like that, not even close. Fred VanVleet. Sweet pass, good ball movement, and a clean bucket. Nothing but the net. 10 points difference. No, it's over. It's over for the New Orleans Pelicans, and probably, I'm not sure what the record is, but they can miss the playoff. That's crazy. That's it. 46-36. Rockets are in the playoffs. Philly and Toronto. So far it's a close game. 2 minutes, even less than that is remaining. We saw already how is Toronto playing. They're playing with the championship hard, but quick first step. Did you see that? Chris Middleton is playing for Philly. That's a good drive for De'Aaron Fox, my bad. DeMarre Carroll in the paint. The foul is against him. Aldridge is good from the line. He can shoot. That guy is he made his career from shooting.
why do pass the ball if you can score a layup on 3 defenders? I agree with that. (50-43), Philly got the lead. Yeah, these rosters are so... still can't use to it. I read them, I'm watching it right now the whole day and still can't get used. Carroll is fouled again. Derek Jones Jr. on the line, and probably that's it. Oh, there's a steal. No, and out of bounds, a Sixers ball. 23.2 remaining in the game. If they're gonna steal, but they didn't. Now it's bonus for Philly. The foul. Zane Williamson the foul is against him, but De'Aaron Fox is a good free throw shooter, so it won't work. 2 out of 2, and that's it. Philly's going next round definitely. The next round is on Saturday, so I hope to see you there. Remember, the Moscow time is noon. The European time depends what city you live in, like 11 a.m., 10 a.m. Not early. It is only a matter of a final score, but the Sixers are winning this game for sure. .4 to play. Philly got the possession. They don't really have to. The Raptors get the possession. They don't really have to score at all. No. 54-49. It was nice to have you guys here. I hope to see you on Saturday during the playoff of the Round 2 Interactive Basketball Championship of Russia. Hope to see you soon. FunBet – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу. Ну что ж, друзья, закончилась битва дивизионов, и совсем скоро мы не только расскажем, но и покажем, кто пройдет в следующий этап. К слову, их будет несколько наших туров, и, соответственно, групповой этап создан для того, чтобы смотреть плей-офф. Славонтий здесь, Славонтий готов рассказать, какой эфир будет следующим. Уже в эту субботу мы встретимся с вами, чтобы посмотреть плей-офф, состоящий из 16 команд лучших за сегодня. И
должен отметить, что 3 участника сегодня из разных дивизионов отличились тем, что прошли все сегодняшние матчи без единого поражения. Это тот самый Юрий Гордеев, о котором я говорил в самом начале, Анарио с командой Washington Wizards и еще один участник, это, одну секунду, По-моему, Хьюстон Рокетс, да, как это раз таки. Евсей Ахиллес, который, к слову, перед самым стартом этого тура и сомневался, сможет ли он в нем принять участие, потому как он уехал на дачу и не был уверен в стабильности своего интернета. Но в последний момент он подтвердил, что да, все-таки он будет участвовать, и закончил этот групповой этап без единого поражения. То есть мы уже примерно можем прогнозировать, кто может встретиться в финале. То есть с одной стороны это Евсей и Анарио, и с другой стороны это Юрий Гордеев, который буквально рвал всех с разгромным счетом. Ребятки, вот что самое интересное, что мы хотели бы вам показать. И сейчас будем вам рассказывать, что к чему. Нью-Йорк Никс и Вашингтон Wizards. Владимир Кордюков, который играет за Нью-Йорк Никс, первый в этом списке. Довольно плотно на Востоке. Никто не забивал в среднем больше 50. У нас в предыдущем туре и даже в этом на Западе есть такие скореры. Вашингтон Wizards на второй строчке, и это Анар Шахгусейнов, он же Анарио, которого хвалит Славонтий. Милуоки Бакс, Кливленд Кавальерс, Индиана Пейсерс, Бруклин Нетс. Это у нас гоночка за третье место, которую выигрывает Милуоки Бакс и Ислам Зафесов, с которым мы выходили на прямую связь. Ну и после Бруклина давайте проскроллим чуть-чуть вниз и посмотрим, как обстоят дела. Орландо, замыкающая команда из тех, что борются за третью строчку. Ну и теперь Бостон и Шарлотт. Соответственно, Бостон, насколько я понимаю, 8-я команда. Шарлотт не идет дальше. Это очень печально, когда ты проигрываешь лишь по разнице очков, но разница довольно весомая. У Бостона +3, у Шарлотт в среднем минус практически 2,5. Соответственно, Шарлотт Хорнетс были на волоске от того, чтобы пройти дальше. Ну, а далее все понятно. Балтимор Бэронс — это чисто так, просто админский аккаунт, чтобы Аня спросила, а реально Балтимор Бэронс есть в NBA? Ну, и нет, я сказала мы, естественно, не сказали, так. да. Подожди, ну, ладно, не хорошо. перевирай. Я сказала, что я вроде как не особо тупая, и такой команды нет. Алло, что это? Кровожадная Анна. Именно так. Спасибо большое автору этого твича. Йоу, давайте смотреть Запад. Портленд и Хьюстон безоговорочно идут дальше. Вот он, Гордеев Юрий, тот самый некоронованный чемпион этого тура. Портленд и Юрий Гордеев, все правильно. Хьюстон я, видимо, упустил, да? То есть, Хьюстон Рокетс жгли, и мне кажется, что Дмитрий Суровцев из Череповца — это такая темная лошадка этого тура. тура. Я как раз и не отметил. Не, я не сказал бы, что это темная лошадка, потому что я изначально знал, что это сильный игрок. Вот. И я просто, если честно, сейчас не заметил его в таблице, не обратил внимания. Это 4-й человек, как раз который у нас прошел весь тур без единого поражения. Давайте отметим следующих, и по именам тоже. Golden State Warriors, Руслан Власов из Ростова-на-Дону, Лос-Анджелес Лейкерс и Федор Маханев из Нижнего Новгорода. Из Нижнего. Так, далее Миннесота и Даллас. Миннесота... Даллас — это Медведев Никита из Таганрога. Тот самый Никита из Таганрога. Миннесота — это Антон Никита Петров. И, соответственно, Лос-Анджелес. Сакраменто и Клиперс идут дальше. Это Лешкашели Гиви Кахаберович. Я надеюсь, правильно я произнес, Гиви, твое отчество, потому как зарегистрировался ты с другим. Но мы повторять не будем. Итак, получается, что Юта и Пеликаны были максимально близки к тому, чтобы пройти дальше. Сан-Антонио Форс — это еще одна команда для Ани Резницкой. Она тоже пробила, что а я напомню, что нету. В Пеликанах у нас играет кто? Янис Адетекомбо, который, собственно, в прошлом туре у нас занял 1-е место, а в этом он даже не вышел в плей-офф. Поэтому, господа, тут все зависит исключительно от вашего скилла. А вот вертит вас все-таки не повертел. Не провертел? Я думаю, он с этими словами закончил сегодняшний тур.
Не довертел. Нет. И все, и То есть он выключился. сказал, вертел я вас. А, И отправился готовиться На к дачу. следующему турниру на дачу. Вертеть уже шашлыки. Шампурики. Шампурики. Это Скорее как... на балконе, потому что шашлыки самоизоляция, на на дачу нельзя. Почему нельзя? Ты можешь Можно. уехать и не вернуться. Так, ну что ж. Нельзя. Нельзя. У нас СМР. СМР? Как? АСМР. АСМР. Это тоже. ASMR Там стрим. же, где и Джамал Мюррей, там же есть видео АСМР. АСМР кибербаскет. Ой, давайте, пожалуйста, вы меня сейчас так сильно запутали. Вы меня сильно очень запутали. Я хочу знать, Кто вышел? кто самое слабое плей-офф? звено. Славонтий. Нет, вы не угадали. Оператор. Нет, он Оператор сильный, он красавчик. показал меня, он красавчик. Он красавчик. Да, пожалуйста, Славонтий, по вашему экспертному мнению. То есть ты хочешь, чтобы я сегодня обозначил... Да, самое слабое звено, и мы сказали ему В прощайте. кибербаскете это называется не слабое звено, это называется руина турнира. Руина турнира. Сегодняшней руиной Ой, турнира как сложно. первый руина турнира в кибербаскет был Решат. Извини, пожалуйста, но это ты. Сегодня я не сказал бы, что кто-то может получить это звание, но у нас есть один участник, который даже не участвовал, поэтому Вот я он бы и с всё, и удовольствием посыпался. отдал этот титул ему. Посыпался заранее. Данис Габдраупов из Казани, который должен был играть за Детройт Пистонс, к сожалению, стал плохим примером для вас всех, но, с другой стороны, кому-то из вас он помог пройти в следующий этап, и мы посмотрим, насколько вы будете сильны уже в плей-офф. Я думаю, что пришло время прощаться. Самое интересное будет в субботу. Опять же, Славонтий, во сколько? В 12:00 мы стартуем первые матчи, а без 15:12 мы увидимся с вами здесь, в этой студии. Вы знаете, как нас зовут, потому что у нас есть Супер титры, классная заставка. у нас есть графист, ну и на бис давайте еще раз посмотрим супер крутую заставку и скажем спасибо этому дню и тому самому звукачу. Анна Резницкая, Славонтий, он же Слава Диченко, Петр Буйницкий были с вами. Артем Салтыков комментировал баскетбол. Встретимся в субботу. Пока-сики! Пока-пока. Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.